Now that we have opened what I call the final stages of man to understand, now you have to understand you have no choice. It needs a lot of understanding, it needs a lot of positioning, it needs, there is a celebration going on. A lot of you will report massive number of UFOs in huge numbers. It's not one or two anymore. It's just like a party, let's all go there and there is a traffic jam. You will see those happening in the coming weeks. There is a big party going on this planet. Man has not seen it, do not understand. In a way, without you knowing, you go to out shopping and you come home, the party is set, and then you have a surprise. In a way, mankind is waiting for that surprise, but there are few steps to be taken. The universal what they call universal community has already laid out the party. And to lay the party, you need to bring a lot of things ready, a lot of souls. All friends are coming back. You will see a new transformation on the skies and in the skies of this planet very, very soon. We changed the whole structure as of last week, and we brought a new dimension. You will see it, you will feel it. And this situation with Corona, this actually would have happened because the soul of this planet was getting ready to join the universal community. And it's a solution for man to find himself in, to elevate himself. This is a universal council teaching. This is what we call one nation, one planet, one race. And in so many ways, we have made one of you, but we have joined you to be one of the totality. It's a birthday party. And those who are organizing the party, it's just, 9 months and so many days, the child is born and you get everything ready for the party of the birth. That's what's happening. For the coming weeks, you will see more and more activities in a very strange way, in a huge numbers. And some of them, they are single souls who left this planet thousands of years ago. They're coming back. They're coming back to welcome the new child. These lights you see in the skies, which will appear as single and hundreds of thousands to come, many of them, they are not UFOs. They are the souls who left this planet and come back. They know it's the time to celebrate. But mankind is bright. And no radar can see the soul. If the radars could see the soul, every day millions of people who die and get born, why don't the radars don't show? The souls leave. Now you see the soul return. You see the light, and mankind has to understand. You have no choice. We have left you no more choice. We left it to you like for some millions of years, and you did nothing but just mess it up more and more. And now it's just, it's the next step, next evolution. But how far, how much,
to what extent mankind is ready for it is a question for the man to ask himself. You come here to learn a cup, you learn this, you learn that, but you're so blind you don't see what is in truth there behind. The reality is, and this is the question I asked yesterday as well, is the soul of the man as totality ready for this transformation? Bom, boa noite a todos. Sejam bem. Rafael, seu áudio travou. Oops, sorry about that. My connection is very bad today. Então, como eu estava falando, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Ensinamento. Não sei se ouviram essa parte, vou repetir para vocês, para quem não ouviu. Sejam bem-vindos ao Ensinamento Público de língua portuguesa hoje. E, como eu disse, a gente vai ter um ensinamento bem especial hoje, né? So, as I was saying, welcome everybody. I don't know if I drop out before say welcome to everybody, so I'll say again. Welcome everybody welcome to the Portuguese teaching. And we have a very special teaching tonight, and I'm very happy to be with all of you here once again. E hoje, então, a gente, como eu disse, né, é um ensinamento bem especial porque a gente tem aqui o buscadores de conhecimento do Irã, que vieram compartilhar um pouco, né, do gigantesco, do lindo trabalho que eles têm feito lá no Irã com o copo da vida, com o coronavírus, com a tecnologia do plasma da Fundação KF, né? Então é uma honra e um prazer estar com eles aqui hoje. E a gente vai convidar eles a falarem um pouco e mostrar para a gente um pouco do trabalho que está sendo feito lá no Irã, que foi a base para a gente aqui no Brasil começar a fazer o nosso, né? Foi a inspiração para a gente aqui. So as I said, we have a very special thesis tonight. I'm very honored to announce this, that we have here the knowledge seekers from Iran that are doing this beautiful work in Iran, very hard work. And as I was saying, a lot of the work that we have in Brazil was inspired by the Iranian teamwork. So it's a real pleasure to learn with all of you here today and to know more about the work that you all are doing there. So I'm very happy to be able to listen to you tonight. Então, antes de a gente começar, eu gostaria só de passar um vídeo, né, um pequeno vídeo mostrando um pouco desse trabalho, né, do time iraniano. E aí depois eu vou passar a bola para o Youssef, Dr. Azar, que estão aqui para falar um pouco do trabalho. So, first of all, I would like to show a video that we put here from the Iranian team. And after this, I will give you to Youssef and to Dr. Azar to speak with us and to share with us about the work of the Iranian team. Is that okay for you, Youssef and Dr. Azar? I will put the video here. And there's something else here with the hand raised? That is Ali from Keshe Foundation Iran.
Should I put him on panelist too? Yes, please, Navia. Okay. Let me put him here. Dariane, você poderia colocar ele como palestrante, por favor? Porque eu tô no meu celular. Sim, só um minutinho. Obrigado. So we are going to show the small video here and then you start your presentation. E Dariane, quando puder botar o vídeo também, fique à vontade, tá bom? Ok, já coloquei ele como palestrante e vou colocar o vídeo agora. Tá ok. سلام دوستان، ما در منطقه جنوب تهران هستیم، منطقه باقاذری، مؤسسه توانبخشی یارا. تو این فرصتی که در اربعین داشتن از ما دعوت کردن که چند روزی رو اینجا در خدمتشون باشیم و همکاری بکنیم باشون و تونستیم اینجا یه تعدادی از گنس‌ها رو تولید بکنیم و بسته‌بندی بکنیم و به دوستانی که نیازمند هستن کمک بکنیم. از کنم که کار خوبی که اینجا انجام شد این بود که مجانی بیمار می‌دیدن. بله اینجا این صورت رایگان بیمارا رو درمان می‌کردن تو چند روز اربعین و ما هم تونستیم که اینجا خدمتی رو بکنیم. از دوستانی که اینجا حضور به هم رسوندن، از مهران عزیز، دکتر بناکر عزیز، آقای رضایی و سایر دوستان ممنونیم از شما. قدم‌هایی که از پیمودن مسیر عشق جا موندن اما دلهاشون رو روونه اربعین ابا عبدالله کردن. پزشکانی که با راه اندازی یک موکب در جنوب پایتخت به صورت کاملا متفاوت نظر انسانش انسانیت‌های زیادی در حسرت قدم‌های جا مونده از اربعین بیقرار شد. این بیقراری‌ها برای عده جوان باعث شد تا در جنوب پایتخت یک موکب برپا کنند. امروز برای مربوط اعصاب اومدم و برام نوشته فیزیوتراپی و دارو و اینا. به هوای زانو اومدم. برای چشم اومدم. سنجش بزنم. موکبی با همان حس و حال همیشگی در مسیر اربعین. صفحه‌های زیادی از اربعین حسینی جا موند و شاید سهم ما تنها یک سلام از راه دور شد. اما نیت کردیم تا اربعین کربلا رو با چشم سر طی کنیم. بابا رحیم، باشگاه خبرنگاران جوان.
Ok, obrigado, Dariane. Então essa foi a vídeo inicial, a apresentação de um pouco do trabalho do time iraniano. Agora eu vou deixar eles fazerem sua apresentação para todos nós aqui. So this was a small video that we put together here, a little bit about the work of the Iranian team. And now, please, if you can speak to us and make your presentation, be a pleasure to hear from you. Please, Yosef or Dr. Azar or Ali, you can speak, please. Okay. Mr. Rafael, thank you for everything. Because Ms. Azar speaks English better than me, so she translates to. یوسف جان سلام یوسف جان. یوسف جان شما میخوای بگو ولی چیز بگو، یعنی خود اسلوتر میگم که شما بتونید دیگه، بعد کوچیک جمله کوچیک که من بتونم ترجمه کنم. مرسی. اوکی. Então, que o Yosef, let me just translate in Portuguese, Yosef, one sec, what you said. Okay. Então, o que o Yosef falou aqui é que ele vai falar um pouco pra gente sobre o trabalho, né, que está sendo feito no Irã. Ele não fala bem tão inglês, mas a Azar vai ajudar na tradução aqui. اوکی، خدمتتون عرض کنم که تشکر میکنم از وقتی که مشترکاً گذاشتید تا به اشتراک بذاریم تجربیاتمون رو و این فرصت خیلی خوبی هست که بتونیم با فرهنگ‌های مختلف و کارهایی که انجام شده آشنا بشیم. Yusuf is saying that he is thanking everybody to be here, and it's a pleasure for us to give this opportunity to come and tell everybody here that what we're doing in Iran, and this is a great time that two nations, two languages come together.
Então, o Joseph está falando aqui para a gente que é um grande prazer estar aqui falar com a gente, para poder compartilhar um pouco do trabalho deles, né? E também que é um grande prazer estar com duas nações assim unidas. اوکی خدمتتون عرض کنم که ما هولوش 8-9 ماه هست که از ابتدای شیوع کرونا فعالیتمون رو تو ایران شروع کردیم. ابتدا خیلی گروه کوچیکی بودیم ولی خیلی سریع رشد کردیم و تعداد خیلی زیادی آگاه شدن از این موضوع. We started about 9 months ago when Corona started, and in the beginning we were a small group, but since Corona started in a matter of a very short time, the number of the knowledge seeker started to grow, and we have a lot of people involved with helping the foundation in Iran. Então, nós começamos o trabalho há 9 meses atrás com um grupo de Corona e os buscadores de conhecimento começaram a crescer cada vez mais com esse período, né? E começamos a fazer esse trabalho de uma forma muito mais intensa, que cresceu dessa forma como a gente vê hoje. ابتدای خورده مشکل بود برای اینکه هم باید آموزش میدادیم به دانشجوهای جدید در مورد دانش و هم ساپورت میکردیم به بیمارایی که مراجعه میکردن و در شرایط اضطراری بودن و ما چند تا کار مهم انجام دادیم که این رو بتونیم هندل بکنیم. Yusuf is saying in the beginning was very difficult for us because not only we had to educate these people about the technology, but also at the same time we had to take care of the patient, and that's how we started. Então, no início ele diz que foi muito difícil, né? Porque nós precisamos não só introduzir a tecnologia, mas ensinar as pessoas sobre a tecnologia e depois também introduzir os pacientes também sobre a tecnologia. Então, foi um trabalho que não foi fácil no início. ما تونستیم در ابتدا تمام مطالب مهم و سریع رو آماده بکنیم که هم بتونیم خیلی سریع آموزش بدیم. توی نوار آماده کردیم که اصلا کشه فاندیشن چی هست، دانش چیه و به چه ترتیبی گنز تولید میشه و راهکارهای درمان رو تونستیم با این شروع بکنیم. In the beginning, what we did, we took the most important information we had about plasma, and we made it to a very dense content that we put on a video for all the newcomers, so they can understand the GANS technology and the application of it and implication of it, and how to reach to other people and help the patient. Então, no início, o que nós fizemos foi, nós pegamos um conteúdo bem denso, né? Basicamente explicando sobre a tecnologia, sobre os ganhos, qual era o seu conteúdo que estava ali, o que eram aplicações e implicações dos ganhos, e começamos a passar para as pessoas dessa forma, assim, para as pessoas novas que estão chegando, principalmente. ما شروع کردیم به پیدا کردن داوطلبایی که از قبل 1-2 سال آشنا بودن با بنیاد و دانش و کسایی که از بین اینها داوطلب می شدن رو توی لیستی جمع‌آوری کردیم به عنوان لیست امدادرسان و کم کم اینا تعدادشون زیاد شد و ما همه استان‌های ایران رو پوشش دادیم توی این لیستی که آماده کردیم برای شرایط اضطراری. And then what we did, we started looking for all the people who were with the foundation and they were knowledgeable about the plasma technology. And these people started to become volunteer. And then with that, we could cover all the cities in each state all over Iran. Então, com isso, nós começamos a pegar as pessoas que tinham mais conhecimento com a tecnologia para poder nos ajudar, né? Então, com essas pessoas que começaram a ter o conhecimento da tecnologia, elas começaram a a ensinar outras pessoas também, e com isso conseguimos cobrir pelo menos todos os estados e cidades do Irã. ما این لیست رو توی صفحات اجتماعی که داشتیم توی اینستاگرام، توی تلگرام و
تمام جایی که دسترسی داشتیم به کسایی که معرفی می‌شدن به بنیاد به اشتراک گذاشتیم و از این طریق اونایی که در شرایط اضطراری بودن رو کمک کردیم که میتونستن تماس بگیرن و هم آموزش ببینن هم آب گنس رو بهشون میرسوندیم. So what has happened is with these people who became volunteers, and that we call them MDOD, and we created the Telegram with the list of their name, their number, the location, and where they are. So anybody who got corona, they just reach out to these people. So these people not only get them GANs and with all the protocol, what's the application, how to use the GANSes for the COVID-19, and at the same time, the same people teach these people how to make the GANSes themselves. And further, when these people improved, they teach these people about the knowledge. So these people become part of the knowledge seeker after they got well. Então, o que nós fizemos foi, na verdade, com essas pessoas que tinham conhecimento mais de tecnologia, elas começaram, a criar os grupos do Telegram para poder começar a facilitar esse processo de passar o conhecimento, passar e fazer o processo de doação. Então, essas pessoas, elas também tinham conhecimento sobre a tecnologia como um todo, também de protocolos e tudo isso para poder ser passado. Então, cada pessoa nessa que se tornava voluntária, a gente pegava o nome, pegava o local, pegava os contatos dela, e a gente fez uma lista, né, selecionando as pessoas em cada área do Irã, para poder fazer esse processo, passar o conhecimento e fazer esse processo de doação para ajudar com o copo da vida. اوکی، ما همزمان که امداد رسانی میکردیم اطلاعات این بیماران رو دریافت میکردیم و تمام اطلاعات طبقه بندی شده و روند درمان این بیماران هم پیگیری میشد تا روند درمانشون تکمیل بشه. همزمان اینهایی که درمان میشدن هم یاد میگرفتن و جزئی از امداد رسانی بعدی ما میشدن. What happened with each person that we saw as a patient, we get all information and all the way they got well, step by step, what has gone through. We made the documentation of everything. And at the same time, we brought these people in, teach them how to use the GANSes to become part of the team. And then they've been added to the group of MDOT. So these people come and help the newcomers, the new patient come in. So the group got bigger. Então, na verdade, essas pessoas que recebiam ajuda, né, dos voluntários, a gente sempre acompanhava os casos, né, cada caso a gente acompanhava de perto, e depois que as pessoas melhoravam, elas faziam parte também do processo e entravam no grupo do Telegram para poder ajudar outras pessoas, e com isso foi crescendo cada vez mais o público e os buscadores de conhecimento ajudando o Irã. بعد که تعداد درخواست‌ها زیاد شد ما متوجه شدیم که نمیتونیم تلفنی تو اون لیست به همه جواب بدیم و تصمیم گرفتیم یک ربات امدادرسان تو تلگرام درست بکنیم. بچه‌های برنامه‌نویس ما بنویسن که اطلاعات رو اتوماتیک دریافت بکنن، وایس بیمار، مدارک و اسناد پزشکیشون رو، و در گروهی که مخصوصا برای امدادرسانی توی تلگرام داشتیم گذاشته میشد و تمام امدادرسان اونجا آنلاین بودن 24 ساعته و کمک میکردن به کسایی که تو شرایط اضطراری بودن. این ربات امدادرسان یکی از کلیدای سرعت کار ما شد. And what has happened, the way the number of people started to reach to us, we saw the number is exceeding the number of people we have to respond to them. So what we did, we created the robot, that with this robot, we get the patient's information much faster and be delivered to the people who can help them. So this way we could respond to mass number of people rather than delay in reaching out to the patient, because the number of people reaching to us, number of patients with COVID-19 was much exceeding the number
of the people we had online to help them. So this robot was a new creation we did, and it works very well. Então, na verdade, para poder auxiliar a gente nesse trabalho, né, a gente criou esse robô, né, vamos dizer assim, que é no Telegram, e estava tudo as mensagens automáticas, as pessoas que precisavam de ajuda, elas entravam no Telegram e faziam esse processo de entrar nesse grupo, né? Quando elas entravam no grupo, elas tinham todas as instruções que ela precisava sobre o copo da vida e elas já poderiam se ajudar imediatamente, né? Com todas essas instruções que esse robô dava automaticamente no Telegram. Então, porque a quantidade de pessoas que vinham para ser atendidas era muito grande e não estava dando conta da quantidade, né? Então, esse processo no Telegram facilitou muito e ajudou a salvar muita gente. این امدادرسانا بعداً تونستن ارتباط برقرار بکنن با مسئولینی که تو هر استان بودن و میتونستن کمک بکنن و ما هم ویدیوها و اسناد رو نشون میدادیم به اون افراد و اینطوری تونستیم مدارس، چند تا بیمارستان و محله‌های مختلف رو پوشش بدیم و به صورت جزئی کمکمون رو گسترش بدیم. What happened in each state, because in Iran we have, we call it Ostan, the people who were part of the Imdad, they reach out to officials. The officials could be the head of the states, or they could be university or hospitals, doctors, or like a head of the hospital. So they reach out to these people with all the information they had, the videos they had, all the information they had with these videos, and they show them. And these people, they come in and they bring some of these knowledge to some schools, some hospitals reach out to them to come and get involved with the hospitals. And that way spreading the gas technology to some areas in these cities. Então, o que aconteceu é que, pouco a pouco, a gente via que esses conhecimentos, as pessoas que entravam nos grupos também eram médicos, doutores e professores também de universidades, às vezes escolas. E o que a gente começou a ver é que esse conhecimento começou a entrar nas universidades, nos hospitais, né, para diretores de hospitais, e os próprios buscadores de conhecimento iam para passar esse conhecimento. Então, aos poucos, isso foi crescendo e foi entrando nesse meio, né, para poder desenvolver mais em hospitais e também em estudos acadêmicos. اطلاعات پزشکی دریافت شده از بیماران و روند درمانشون باعث شد که پایه اون تحلیل‌های آمار مقاله اصلیمون بشه و ما موفق شدیم با کیسایی که درمان کردیم و اسناد و مدارک پزشکیشون فرم پایشی رو پر بکنیم که بعداً تو تحلیل آمارمون ثابت بکنیم 95 تا 98% درمان از طریق گنس ها رو که بعداً توی مجله پلازما تایم منتشر شد. With all the information very accurately, we followed up and recorded from all the patients we saw in hospitals or specific cities. And what we did, it was the foundation and for the plasma, for the paper, for a scientific paper that was written, because all those information with all the records of every single patient, the protocol, about 200, 300 patients, and it was 99% satisfaction. So that was the basis of what made the scientific paper happen with the university in Tehran. Então, o que nós fizemos quando começamos a aplicar isso também, principalmente em hospitais, em pacientes, a gente seguia isso tudo de forma bem acurada, né, de cada paciente. E quando você tinha essa resposta de melhora de cada paciente, com uma resposta basicamente de melhora de 99% dos casos, isso foi se avançando e foi através desses pacientes que a gente escolhia os dados e acompanhava do dia a dia, que foi criado o artigo científico na Plasma Times e foi desenvolvido a partir desse acompanhamento. E a partir desse processo a gente conseguiu crescer da maneira como a gente cresceu em estudos em
e práticas hospitalares também. خیلی متشکرم. بیشتر نمیخوام وقت کلاستون رو بگیرم، میدونم که صحبت‌های مهمی دارید. در آخر میخوام تشکر بکنم از تمام دوستانی که اینجا با ما همکاری کردن، گروه امداد و سایر دوستان. و ما هم دوست داریم که بچه‌های برزیل و دوستان جمعیت کشه فاندیشن اونجا هم تجربیاتشون رو تو یکی از جلسات آنلاین ما به اشتراک بگذارن و ما در خدمتشون باشیم. Yusuf John, Yusuf John at the end is stating that he is very appreciative for this opportunity that they came here and went through this, and also he wants to thank all the people in EMDA that helping out, and he's very thankful for sharing this knowledge with you, with the Brazilian community, and he wishes that everybody in Brazil also can come to one of the teaching in Farsi and share your experiences in Brazil with all the Farsi speaking people. Então, o que o Yusuf está falando com a gente é que foi realmente um prazer estar compartilhando isso tudo com vocês aqui e tá trazendo, primeiramente, agradecer ao pessoal que está no plano de fundo também ajudando nesses grupos, que tem o pessoal ajudando bastante nesses grupos. E é uma honra estar aqui com vocês para compartilhar o que foi feito com a equipe brasileira e também convidar vocês também, se vocês quiserem vir para o nosso ensinamento e compartilhar o que tem feito aqui no Brasil, vocês são bem-vindos para poder virem falar com a gente o que vocês estão para fazer essa troca. And also Yusuf is saying that he can share with you a lot of different stories, information, but at the same time he doesn't want to take much of your time because you guys have a lot of information that you want to share in this teaching. And he's thanking everyone. Na verdade, o Yusuf está falando que tem muita coisa para compartilhar também. Na verdade, a gente também tem muita coisa para compartilhar. Ele só gostaria realmente de agradecer a todos aqui. خیلی متشکرم. امیدوارم که موقعی که کنفرانس جهانی تهران برگزار میشه دوستان برزیلی رو اینجا از نزدیک ببینیم. خیلی متشکرم و شبتون بخیر. And Yusuf John is saying that he's thanking everybody and he hopes when we have the international conference in Tehran, Iran, we see all you guys in Tehran for that conference. Então, o que o Yusuf está falando é que quando tivermos a conferência aqui em Teherã, né, no Irã, eu espero realmente ver todos vocês aqui com a gente nessa conferência, juntos. And he says good night. Ele disse boa noite. Thank you very much, Yusuf, for being here. Thank you. Thank you very much, Mr. Rafael. Thank you. Thank you very much, Azar. Thank you. Thank you, Rafael. Thank you, Yusuf John. Então, alguém tem alguma pergunta para fazer? Do you like to answer some questions or if somebody has some? Yusuf John, جواب میخوای چند تا سوال جواب بدی؟ بله در خدمتتون هستم. Okay, and that's okay, Rafael. You can ask questions, no problem. Ok, perfeito. Então, pessoal, se alguém tiver perguntas para fazer, por favor, coloca no chat ou vocês podem abrir o microfone também. Abrir o microfone não, perdão, levantar a sua mão para poder a gente abrir o microfone. Mas de preferência colocar no chat que a gente lê. So if somebody would like to make a question, please write in the chat room here and we can read your question, or you can raise your hands to make your question too. O Dariane, que eu não tô, eu perdi todos os meus poderes aqui. Você tá de host, eu não tô como co-anfitrião. Você tem como colocar como co-anfitrião aqui?
Só um minutinho. E deixa eu ver aqui. Você pode abrir o microfone da Glória também, que ela está com a mão erguida. Não sei se ela quer falar alguma coisa. Ok, Glória. Já abri esse microfone. Glória, tá ouvindo aí? So we have Gloria here with the hand raised. We wait for her if she has some question. So for the meantime, people in the chat room are saying a lot. Thank you very much for you, Joseph and Azar, and we have thank you for, let me see here. Where's the chat rooms here? Thank you from Portugal, from Manuel Jesus. Thank you from Canada, from Alex. And we have a question here. I'll read first in Portuguese and then I will read in English. Então temos uma pergunta aqui do Valdemir César, né? Ele fala: boa noite, teve alguma objeção do governo em aceitar a tecnologia? So we have a question from Valdemir César. He say, good evening. He's asking, there was any objection from the government to accept the technology? یوسف جان، سوال این هستش که آیا از طریق دولت با این دانش مخالفت شده تا حالا؟ ببینید از طریق دولت خب طبیعتاً وقتی یه مسئله جهانی مافیایی هست به عنوان به قول معروف غذا و دارو، مافیای نمیدونم وزارت بهداشت، ولی خب وقتی بحث کمک به مردم باشه خیلی از مسئولین البته جلو اومدن و به ما کمک کردن، همچنان که داریم فعالیت میکنیم و مشکلی نداریم. این به سبب کمک مسئولین هست، ولی خب انگار که یک ارگانیزیشن جهانی نمیخواد که به قول معروف این کار سریعتر انجام بشه، این ثبت و این به قول معروف تاییدات. ولی خب تا حد زیادی تایید گرفتیم و امیدواریم که تا ماهای آینده این رو ثبت بکنیم. What Yusuf John is saying is that there is a part of the organization in place as a Ministry of Health, which is part of the whole system, which this system is part of the whole international community. That part is the one who is not, didn't step forward. But at the same time, the officials, some of the officials, some of the people in the government, the reason they even exist is because of them, because they helping with everything they've been doing. So it seems what Yusuf John is saying, it seems in the international level, they don't want this happen, but in a localized way, in the government of Iran, they want it to happen. So it's two pole in work. One is international that doesn't want this to happen, and one is local officials that actually the force between Iranian Keshe Foundation is the local officials from Iran. ببینید دو تا نکته است. وقتی ویروس نگاه نمی‌کنه کی سیاستمداره کی مردم عادیه و Yusuf John, اوکی you can translate. Ok. E o que o Yosef estava falando aqui com a gente, na verdade, é com relação na verdade, essa questão governamental, né? Tinha um pessoal da parte do Ministério da Saúde, que eles chamam de parte mais antiga do sistema político. Eles estavam realmente muito receosos com essa tecnologia. E eles, na verdade, o que aconteceu, o pessoal que era mais novo, né, dos oficiais, que não vamos dizer assim como foi colocado mais novo, eles aceitaram essa tecnologia, só que o pessoal mais antigo, eles estavam com medo de colocar isso internacionalmente, como está acontecendo hoje ainda. Então, o que aconteceu no Irã é que ficou uma coisa muito local, né? As pessoas estavam, os oficiais aceitando em cada área da sua região para aplicar a tecnologia e desenvolver estudos, que é o que está acontecendo hoje lá, de forma local, mas internacionalmente ainda existe esse bloqueio
por parte desse pessoal mais antigo da política. یوسف جان ادامه بده. داشتم اینو داشتم میگفتم که ویروس طبیعتا سیاستمدار و مردم عادی نمیشناسه. وقتی همه درگیرش باشن، وقتی اون سیاستمدار ببینه خانواده‌اش درگیر شدن و ما میریم کمک میکنیم، میبینن که درمان میشن، طبیعتا اونها هم همراه ما میشن. حالا درسته با مشکلاتی روبرو هستیم ولی بسیار با سرعت خوبی رو به جلو هستیم و همونطور که میدونید کمپانیمون ثبت شده و کار بزرگتری رو میتونیم اینجا انجام بدیم. What Yusuf John is saying is with COVID-19, COVID-19 doesn't look if you're the officials or you're somebody who is a janitor or somebody else on the street. It affects everybody. So when these officials in politics or high-ranking officials, they get the corona, they reach out to us and we help them. So that's why these people, that's what has happened. So they came as a force behind us, and actually these are the one who helped us to establish Keshe Foundation in Iran as an entity that is legal. And at the same time, what Yusuf John didn't say this, but I add to it is that's the reason for the same officials, the same organization that we were able to publish two of Mr. Keshe's book in Farsi. Então, na verdade, o que aconteceu com o Covid, né? Porque o Covid-19 ele não atinge só, ele está atingiu todo mundo, né? Desde a pessoa morador de rua até um político do mais alto escalão. Então, o que aconteceu quando as pessoas do mais alto escalão da política pegavam o Covid, eles iam para a tecnologia e muitos deles melhoraram com isso e foi isso que começaram a abrir as portas para a tecnologia, eles começaram a aprofundar mais a querer entender mais o processo e a fazer estudos e dar apoio, principalmente para a tecnologia. E aí esse processo foi desenvolvendo e hoje, apesar disso, né, muitos políticos foram salvos, mas mesmo assim eles estão fazendo esse bloqueio, né, mesmo tendo suas vidas salvas. So can we make another question? Sure. Ok, então a gente tem uma pergunta aqui do Alfred Smitter. Ele está falando aqui por que tem uma foto de uma pessoa na garrafa de plasma, nas garrafas de plasma. Geralmente imagens não são usadas, certo? Ok. So I have a question from Alfred Smitter. He's asking, why is there a picture of a person on the plasma bottles? Generally no picture of people are used, right? So I think you would like to know more about the person who is with a mask in the plasma bottle. یوسف جان سوالی که اینجا هست اینه که چرا یک عکس یه پرسون روی این شیشه آب گنز هستش با ماسک و معمولا استفاده نشده، چرا برای این شخص کی هستش و دلیلش چیه؟ اوکی، ببینید این بخشی از اون تیزر تبلیغاتی یه درمانگاه خیریه است که برای یه مدتی محدود مردم رو به صورت رایگان درمان میکردن توی همه زمینه‌ها و از ما دعوت کردن رسما که بتونیم اونجا کمک بکنیم. ما وقتی رفتیم اونجا توی برچسبایی که درست کردیم برای این بطری ها هم از تیزر اونا استفاده کردیم، از لیبل اونا استفاده کردیم. این در واقع لیبل اونا هست و لیبل خودمون ترکیبش کردیم شده این. Okay, Yusuf John is saying that just recently we had like occasion that this place, which is like a large institution, medical institution, what they do for this occasion, it actually happens all over Iran at these 5 days, that in this institution, doctors gather and they just treat people free of charge. So as they do that, they create an advertising, and this label with that person with the mask is part of their label. But then
what they did, since Keshe Foundation was invited to join them in treating people. So what Keshe Foundation Iran did, they kind of made a combination of their label with all design together and put it on the Gans bottle. Então, na verdade, essa imagem que vocês viram nas garrafas, né, faz parte de um grupo, na verdade, tem um grupo isso aqui de médicos que eles se juntaram e formaram como se fosse uma pequena instituição, né, deles, que eles tratam as pessoas de forma livre, né, para poder cuidar das pessoas. E desde que aconteceu a tecnologia do plasma que veio, eles abraçaram essa tecnologia e começaram a fazer esse processo nas suas próprias pequenas instituições, nas regiões, né, nos locais que eles trabalham. Então, isso, e eles têm como se fosse uma logomarca deles, que eles fazem esse trabalho, e essa imagem dessa pessoa faz parte dessa logomarca desses médicos, né? E por isso que vocês veem essas imagens na garrafa, dessa pessoa que é um médico, vamos dizer assim, a imagem de um médico com uma máscara no rosto, e é como se fosse a logomarca deles. So we have another question here from Lee Selsmark in the Q&A. Let me read in Portuguese first. Então a gente tem uma pergunta aqui da Lee Selsmark. E eu vou ler a segunda dela, que eu acho mais interessante. Eu acho que pode ser uma boa a gente fazer para todos nós aqui. Então a pergunta dela é: o que você poderia sugerir para nós do Ocidente para trazer as comunidades juntas, já que estamos nesse período, temos tanta guerra entre nós, né? So the question from Lee Selsmark is: what could you suggest for us, Western folk, to bring communities together when we are brought up to war amongst each other? یوسف جان، سوالی که کردن این هستش که برای توی وسترن کامیونیتی، یعنی توی دولت‌های مثل وست، اینا شما چه نظری دارین که اینا بتونن با صلح زندگی کنن وقتی که اینها با طرزی که بزرگ شدن همیشه با جنگ و اینا بوده؟ شما چه چیزی پیشنهاد میکنین؟ ببینید، مشخصا جنگ بابت زمین هست، بابت ثروت هست، بابت پول هست و مقام. خب وقتی طبیعتا اینها از بین بره و به قول معروف مردم دیگه بدونن که قومیت و نژاد فرق نمیکنه، همه ما یکی هستیم و میتونیم در کنار هم با اتحاد پیشرفت بکنیم و دانش همه ملت ها با هم بالا بره، طبیعتا صلح ایجاد میشه. وقتی پولی نباشه، وقتی مقامی به قول معروف نباشه، طبقه بندی اجتماعی نباشه، همه یکی باشن، این از بین میره. متاسفانه دولت‌های غربی این رو یاد گرفتن که فقط استعمار بکنن و با زور و با پول و با جنگ بخوان استثمار بکنن کشورهای دیگر رو. و امیدواریم که با روند جدیدی که پیش میره، با کنار رفتن این مشکلات، همه در آرامش و در صلح باشن. Yusuf John, he's saying that usually if you look at what the war has been always about, it was about wealth, land, and to want more. So once people start to learn about that there is no difference between people, no matter where you live, what language you speak, what color of skin you have, then this will go away. But one part of it is the fact that Western countries, the habit of them was wanted to take over other countries and use them for their own benefit. So once this is gone away, this actually prepared the foundation for peace, and people start to realize there's no difference and they would become peaceful. Então, o que acontece que o Joseph está compartilhando com a gente, na verdade, é com relação a... Na verdade, a raiz de todas as guerras tem muito a ver com essa questão de você querer ter alguma coisa para você, de você querer tirar de alguém.
Então você tem muito isso. Então quando você começa a trabalhar isso desde cedo, né, como é muito comum nas culturas orientais, você tem essa cultura mais forte, talvez. Então você começa a trabalhar nessa fundação de querer só estar ali servindo, né, e só de você estar querendo estar servindo o próximo e tentando ajudar e trabalhar com uma comunidade. Naturalmente, a comunidade se une nesse processo quando você tem essa fundação bem forte. Então é isso que ele gostaria de compartilhar com a gente. Acho que esse é o principal ponto, que é assim que se torna uma comunidade forte, quando tem essa fundação forte que você está ali para servir. So we have one more question here from Jefferson Rodrigues. Então temos uma pergunta do Jefferson Rodrigues, que é... Onde está aqui? Que os médicos são autorizados a utilizar a tecnologia dentro dos hospitais. So I have a question from Jefferson Rodrigues. He's asking, are the medical doctors authorized to use the technology inside the hospitals? یوسف جان، سوال این هستش که آیا دکترها توی بیمارستان ها اجازه دارن که این تکنولوژی رو استفاده کنن توی ایران؟ خیلی از بیمارستان ها اونجایی که ما کار میکنیم با تایید دکترها و رئیس بیمارستان هست. بدون اجازه اینها نمیشه اصلا کار کرد. بنابراین خیلی از پزشکان البته مقاومت میکنن توی دانش، چون نمیفهمن دانش جدید رو مقاومت میکنن و خیلی از پزشکان اوپن مایندتر هستن و قبول میکنن، وقتی نتایج رو میبینن استقبال میکنن. بنابراین ما هر جایی که کار کردیم با تایید و درخواست پزشکای اونجا بوده. What Yusuf John is saying is the reason we go to any hospitals, and we've been to many hospitals, is because of the request of the head of the hospital. And of course, there are doctors in a hospital that, since they don't understand the knowledge, they resist in the beginning. But then when they see the technology works and the patient gets well, then they open up and then they follow. That has been the trend in Iran. Então o que acontece na verdade é que no início, claro, teve uma resistência quando eles estavam só buscadores de conhecimento indo para os hospitais, mostrando para os hospitais, mas quando eles começaram a aplicar realmente e a tecnologia e viram o resultado que estava vindo daquilo ali, naturalmente eles abraçaram aquilo ali e começaram a fazer o processo dos hospitais dele. Mas I think maybe his question was more because here in Brazil, I know because Jefferson is one of the knowledge seekers who is working a lot with the Cup of Life here in Brazil. And the main thing, like here in Brazil, we took the technology to hospitals, to medical doctors, but all of the doctors, they saw that the technology works, but they were afraid because they could lose their license to work because the technology is something that's not legalized here in Brazil. So that was the main question. There was this authorization for them to work with this in the hospital. It was okay. Ora, tesoro, mira quién me acompaña. El cholito Chechuyo. Ay, consiéntelo. اوکی، یوسف جان میگن که دلیل اینکه این سوال اومد جلو به خاطر اینکه توی برزیل وقتی که میرن توی هاسپیتال و حتی این گنس و پروتکل استفاده میکنن روی مریض هم خوب میشه، ولی خیلی از دکترها توی برزیل میترسن که اون لایسنسشون رو دست بدن، بر همین جلو نمیان. و مثلا شما در این باره مثلا چه چیزی بوده، چه جوری باش برخورد کردین؟ بله قطعا اینجا هم همینطوره. اینجا هم خیلی از پزشکان میترسن استفاده بکنن، ولی اینجا خیلی از پزشکا انسانی فکر میکنن، با اینکه میدونن که ممکنه براشون دردسر بشه، ولی وقتی میبینن جان بیمار در خطره سعی میکنن نهایت همکاری رو بکنن وقتی نتایج رو میبینن و کمک میکنن. What Yusuf John is saying that
in Iran also, we have the same situation, but what's happening is this. When the doctor sees that, for example, if he sees like so many patients are getting better, especially we are in the ICU, actually they become more human. Like they really, they don't care about they losing their license. They kind of give into the humanity aspect of the individual, that what they're, why they became a doctor, and they go toward to use the knowledge, to use the plasma knowledge to get the patient better than thinking about the license. Então, na verdade, lá no Irã, aparentemente, eles têm o mesmo problema que tem aqui no Brasil, só que o que acontecia, uma vez que os médicos tinham acesso à tecnologia e viam principalmente a melhora dos pacientes que estavam na UTI, principalmente, né, que estavam muito graves e melhoravam rápido com a tecnologia, isso despertava neles essa humanidade neles, né? Na maioria dos médicos foi assim que aconteceu, eles voltaram a tentar a resgatar o motivo deles serem médicos, para ajudar realmente a humanidade. E isso fez com que eles simplesmente usavam a tecnologia nos hospitais, e independentemente se eles fossem perder a licença deles ou não. Então eles realmente colocaram ali foi na cara e na coragem, vamos dizer assim, e eles fizeram o processo dessa forma. E assim foi crescendo. Okay, so let me see, we have more question here. Jefferson is saying, thank you very much. Our doctors need to learn a lot with you. Thank you. E a gente tem aqui uma pergunta, mais uma pergunta referente a isso, né? Se no Irã eles não tiveram problemas tipo o que nós chamamos no Brasil de Anvisa. So there's one more question. This knowledge seeker is asking if in Iran you did not have problems like we have here in Brazil with Anvisa. Anvisa is an institution that regulates all the products for health here. So once the product is not certificated by Anvisa, this institution, people cannot use or even go to jail if they use something that's not regulated by that in health. So she's asking if you had the same problem there with the GANs. یوسف جان، سوال این هستش که توی برزیل این چیزایی که درست میکنن، پرادکتایی که درست میشه، اینا باید بهش میگن ویزا، یعنی باید یه دونه چیز بشه، یعنی تایید بشه. اگه تایید نشه اینا نمیتونن استفاده کنن. ولی آیا این مسئله رو ما توی ایران داریم یا نه؟ والا تو ایران چجوری بهتون توضیح بدم؟ خیلی پیچیده هست. مثلا ما خانم آذربایجانی جهادی کار میکنیم، میگن به اصطلاح آتش به اختیار، و اینجا سپاهو داریم، اینجا یه سری چیزا داریم که به ما کمک میکنه، ولی اونجا نیست همچین چیزی. ولی به هر حال ما اینجا تاییداتی که داریم، یکی به قول معروف مقاله هست که تمام آزمایشات سمشناسی، تمام روی جنین مرغ آزمایش شده، روی نمیدونم تست رامان یا آنالیز آب داریم، تمام چیزهایی که لازم هست نشون بدیم که این بی خطر هست و مشکل نداره و درمان رو انجام میده ما داریم اینجا. یعنی به هر مرکزی میریم ارائه میدیم و وقتی از بیمارستانی جایی تایید میگیریم اونجا پایگاه میزنیم و کارمون رو شروع میکنیم. ما سعی میکنیم قبلش توجیه بکنیم رئیس اون بیمارستان، رئیس اون مرکز درمانی رو یا مسئول رو، و بعد شروع میکنیم. اینجوری بی‌محابا نمیریم، قبلش اجازه رو میگیریم و اونها اجازه میدن. ولی ممکنه تو برزیل همچین چیزی نباشه، نتونن اجازه بدن، ولی اینجا اینطوری نیست. خیلی جاها اجازه میدن و میتونیم کار بکنیم. What Yusuf John is saying is in Iran is a little bit different. In a way, we have some organization we call SEPA. SEPA is just like a blood circulation of Iran. Is totally different. That they work for people. They is an entity that they work in every aspect in people's life. So since they are part of the government, and since they're behind them, they can make things happen. But at the same time,
the way it happens in Iran, if a hospital is asking for them to go in, we already in Iran have tested gases in every aspect of analysis of the gas, like in terms of if it's not toxic, how it's going to work in the body. Many tests has been done in the laboratory for them, and they got a license for it. So when they go to the hospital, they show all their licenses, that everything is done in terms of safety of the gas and everything. So the doctors know there is no harm in using that because all the test is done. So that's how when they go to hospital, everything is done in that way. And also, as I said, they have the organization of SEPA behind them. Então, o que o Joseph explicou para a gente, que na verdade lá no Irã é um pouco diferente do que é aqui no Brasil, porque lá eles têm um grupo que se chama o SEPA. SEPA é como se fosse a circulação sanguínea do Irã, né? Ele é um grupo que é como se fosse, que o Sr. Keshe explica isso em várias aulas, que o SEPA ele cuida de toda a comunidade, toda a população iraniana. Então, uma vez que eles abraçaram essa tecnologia, naturalmente isso não tinha como ninguém ir contra mais aquilo, porque eles viam que estava ajudando, e uma vez que isso é uma extensão, vamos dizer assim, do governo, esse SEPA, como se fossem os militares do bem lá no Irã, para explicar de forma curta, da paz e da humanidade. Então quando eles abraçaram isso, foi um ponto crucial, que aí eles começaram a levar isso para mais e mais gente, de forma mais tranquila, e uma vez que estavam indo para hospitais, chegando até os hospitais, eles fizeram todos os testes laboratoriais, tudo isso, apresentaram, né, para os médicos, comprovando que não tinha nenhuma toxicidade, não tinha nada tóxico naquele produto, eles poderiam usar sem medo, e aí facilitou muito a entrada para os hospitais. Então, primeiro foi essa base com o SEPA, e depois com essas comprovações laboratoriais que os próprios hospitais também começaram a fazer, com estudos mais aprofundados. E deixa eu ver aqui se temos mais perguntas. Acho que a gente tem no Q&A aqui. Essa aqui acho que já foi respondida. Tem uma pergunta aqui que é falando se para provar estudos que comprovam, né? Por que não? É a Ione Rosa. Então, com relação a estudos que comprovam, eu posso até perguntar para eles, mas a gente tem claramente o estudo que está público, já que é o artigo científico publicado pela Fundação Keshe na revista Plasma Times. Vocês podem ter acesso a isso e podem ler com calma. A gente fez a tradução e em breve vai estar já disponível em português também. So there's a person here asking about to present to us the comprobatory studies, and she said, why not? So I was answering her, like, you can answer please Joseph this, but I was answering her that we have the studies on the Plasma Times that was put in public, so that anybody can go there and see. You have all the information there and all the data that we need to know and to see how we have, even in the scientific paper, we can see there's more than 95% of success with the use of technology and with all the data that we can see clearly there. But if you want to say something else, I said to her to please go there, but if you want to add something, Joseph, please. Raphael, what was the question? Hello? Yes, what was the question? So the question is, present to us comprobatory studies. So I said to her about the Plasma Times magazine that was published, but if you, Joseph, would like to add something else. The person wants to know the explanation of the study, what has happened in Iran, yes? Yeah, I think she would like to know more studies that proves the effects of the technology on corona. And we have this Plasma Times, but I don't know if you want to add something more about this. Okay. یوسف جان، سوال این هستش که این استادی در ایران شده آیا مثلا بیشتر روش روی این چیزی که پابلیش شده بیشتر روش کار میشه یا فقط همین هستش؟
ببینید اون تو زمانی که باید آماده می شده ما تقریبا میشه گفتش که 200 تا کیس رو یه جورایی مدیکال ترای ازشون داریم، یعنی تو بیمارستان کیس های شاهد بودن و کیس های بدون استفاده از گمز و مدارک پزشکی و سایر چیزها. ولی الان هم که ما داریم کمک میکنیم اون کیس هایی که تست به قول معروف تست کوویدشون مثبت هست رو جمع‌آوری میکنیم. وقتی درمان میشن بعدش یه فرمی هست پر میکنن که کی شروع کردن، چند روز روند درمانشون طول کشید و ثبت میشه و این ادامه داره. ولی خب مقاله با همون نزدیک 200 تا کیسش بسته شده، تموم شده، ولی خب ما همچنان که انجام میدیم اطلاعاتشون رو ذخیره میکنیم که به قول معروف این کیس هایی که درمان میشن تعدادشون روز به روز بیشتر میشه. ولی تو تحلیل آماری که توی مقاله هست 200 تا کیس هست که تقریبا میشه گفت 200 تا کیس که روشون آزمایش انجام شده و نتیجه گرفته شده. و تمام تست‌ها و تحلیل‌ها استاندارد است، یه استاندارد جهانی است که اول باید اینا آزمونشون تستشون رو پاس بکنن و بعد وارد تحلیل آمار بشن. یه اصطلاح تخصصی توی تحلیل آمار هست، جامعه آماری. What Yusuf Jan is saying is when they came up with this publication and they did the scientific paper, it was based on 200 patients. It was a clinical trial that everything was recorded. And this is according to the World Health Organization protocol and is a standard internationally. But that went on when we did the paper. We used those 200 people who were sick. But then after that, since that paper is written, we still follow up on each single patient that COVID-19 that we treat, and we still keep up the record of each patient and what new information is. Because with the COVID-19, we don't know if we have a new strand or not. So we have to keep up with all the new findings. So this paper is not completely done. It's done, but it's not something that is closed, because COVID is something that's constantly changing. So this research on this paper is constantly being added to. So it's an open clinical trial which is in process. Então, na verdade, respondendo a pergunta da Ione Rosa, que é com relação ao, como a gente falou aqui, tem esse artigo que foi publicado, né? Foram feitos com 200 pacientes, foi um ensaio clínico, né? Teste clínico, foram feitos com 200 pacientes e todos recuperaram, teve um sucesso de 100%. Então, você tem todo o desenvolvimento de estudo baseado nesses pacientes que foram acompanhados diariamente com o uso da tecnologia, e tudo isso foi acompanhado de acordo com o padrão da OMS. Você tem tudo isso escrito e acompanhado de acordo com o a OMS pede para fazer um estudo. Então, esse você tem comprovando, basicamente, mas lembrando, como o Joseph está falando, isso é um estudo que não está finalizado. Esse artigo, ele foi colocado, essa pesquisa científica foi colocada a público, mas ela está em aberto ainda. Então, você, como o coronavírus ele está ainda sofrendo mutações e tudo mais, a gente abre e deixa aberto para poder ter mais estudos aprofundados e mais casos se vierem. Então, é um artigo que não está finalizado, mas já é uma comprovação clara do efeito da tecnologia. Also, we have an interesting question here. Temos uma pergunta interessante do Jefferson Rodrigues, né? Ele está perguntando se a população tem facilidade de conseguir materiais como o cobre ou o zinco no Irã. So, I have a question from Jefferson here, and he's asking if the people from Iran, they have, it's easy for the people in Iran to get materials as copper and zinc there in their area. یوسف جان، سوال این هستش که آیا توی ایران مردم خیلی راحت میتونن روی و مس رو بگیرن؟
بله اینجا مرکزهایی هست که فلزات به راحتی قابل دسترس هست، خیلی به راحتی میتونن پیدا بکنن و اگر کسی سوال بکنه و نتونه پیدا بکنه هم بچهای امداد هم ما میتونیم براش بفرستیم یا راهنمایی بکنیم. شماره تماس کسانی که میفروشن رو بهشون معرفی میکنیم تا میخرن و براشون پست میکنن میفرستن. از نظر فلزات ما اینجا تا الان مشکلی نداشتیم. What Yusuf John is saying is that copper and zinc is available in Iran and we can easily get it. There are centers that you can go buy it. But sometimes when people come on board and the newcomers, they don't know where to get them. We just tell them, give them the phone number, the address where they can provide them. Or sometimes even we buy it for them and send it to them. Então, na verdade, não é tão difícil de achar esses materiais lá no Irã, né? Você tem centros que vendem zinco, cobre, mas geralmente, realmente, as pessoas mais novas têm mais dificuldade em encontrar, acho que é parecido também aqui no Brasil, né? E aí, geralmente, eles têm o endereço e tudo direitinho para poder indicar para as pessoas onde adquirir o material, e eles até, às vezes, compram e enviam para as pessoas, né? So, I think that's all. We have other questions, and I would like to say thank you very much, Yosef and Dr. Azar and Ali, for being here tonight. It was a great honor to be able to listen to you, a real pleasure to listen to all of you. Because as we said, we are here in Brazil, we were inspired by the work of the Iranian team. And it was very good for you to bring this and for us to know how is your work now in Iran and how this was developed too. That was very important for us to listen and for us to gather more and to organize more. So in our meetings, definitely we bring this, what you brought to us tonight, for us to develop here and to improve our organization here. And hopefully we'll be on Monday in your Farsi teachings too. And it'll be a very pleasure to be there and to have make this presentation that we presented in One Nation. So it will be a real pleasure to be there with all of you in the Farsi teaching too. And thank you, Rafael, for this. I think this was a great idea to allow two languages, two nations get together and share knowledge and share information. I think this is going to open the door to many new ideas and new entry into way we deal with every challenges in our endeavor. And hopefully we're going to have, I can see that we might have something like this happening, maybe another 10 languages sharing the same information. And thank you for thinking of this. And it was really fantastic. And thank you for all the Brazilian people who listen to us. And hopefully they can use some of the experiences in Iran and everywhere around in all the cities in Iran. And once you guys come to Farsi teaching and share your experience, we can use your experiences. And this way we open new ways and new approaches, how we process this and spread this knowledge all around the world. Thank you. Okay, thank you. And we have like something very nice to share because we have our first live stream presentation on YouTube, the YouTube channel of KF Foundation. So it's being live streaming now. It's our first presentation. I want to say thank you for the webmaster of KF Foundation that was helping me a lot here to make this happen. And it was very nice to have this first time with you, with the Iranian team. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Rafael. And nice to meet you. Thank you, Yusuf John. Thank you, Mr. Azar. Thank you very much. And let me just translate now in Portuguese what we said. E, na verdade, o que eu estava falando aqui, eu queria estava agradecendo, né, a presença do Yosef aqui. Foi uma honra estar com eles aqui, como eu disse. Foi muito do trabalho nosso aqui no Brasil, foi inspirado no time iraniano. E foi muito bom estar ouvindo como é que eles construíram, como é que eles montaram tudo, as dificuldades que eles passam lá.
E hoje, como é que está o trabalho deles? Então, foi excelente. Acho que para todos nós aqui, a gente sempre queria saber mais do trabalho iraniano, então foi um prazer e uma honra estar ouvindo eles. E outra coisa que eu achei também, que eu estava falando com eles, é que foi interessante que hoje foi a nossa primeira vez que eu esqueci de anunciar isso no início, peço desculpa, mas hoje a gente está transmitindo ao vivo no YouTube, no canal oficial da Fundação Keshe. Então a gente teve essa estreia com essa honra de ter eles aqui, o time iraniano, para estar fazendo essa estreia com a gente no YouTube, né? Então foi muito legal. Foi muito bom as informações. Certamente a gente vai conversar bastante aqui no nosso time que foi falado, para a gente poder melhorar também cada vez mais nosso atendimento aqui com o Copo da Vida. E lembrando que a gente também, como eu falei com o Joseph, a gente estava conversando, ele convidou a gente para poder estar no Ensinamento Farsa de segunda-feira. E a gente vai estar lá fazendo a nossa apresentação também, um pouco do que o time brasileiro está fazendo aqui. E a gente convida todos vocês para participarem também, como tem bastante gente do Irã aqui também hoje. E a Azar estava agradecendo, né? A Azar estava falando que é um prazer realmente estar aqui, que é muito bom a gente ter essa iniciativa de começar a juntar as línguas e compartilhar a experiência. Da mesma forma como o time iraniano veio aqui compartilhar a experiência, a gente também vai lá compartilhar um pouco do que a gente está fazendo aqui na segunda-feira no Ensinamento Farsa, né? Então eu, once again, say thank you very much, Azar. Thank you very much from the bottom of my heart, Joseph, for all your work and all that you are doing there. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Rafael. Thank you, Azar. E ó, o Jalal tem pessoal com mão levantada aqui. Jalal, yes, you want to say something? Yes, good evening, everybody, Rafael and everyone. Oh, Jalal, good evening. I would like to say, Yusuf and Ali, Azar, thank you very much. That's very beautiful work. And I think it's very hard to catch up with you guys. And I'm very jealous about that. All of us here. And I hope one day I will catch up with you. I hope. Thank you very much. And thank you, Azar. I am sleeping now in the garage because of you. Jalal. Thank you, Mr. Jalal. Thank you. Hi, Jalal. You're sleeping in the garage now? Yeah. Because of the last teachings on Thursday teaching, right? Yes. Yeah. From 7 billion in the humanity, 7 billion, she chose Jalal to be the skeleton. I'm so sorry, Jalal. But it's okay. It's okay. E o que o Jalal estava falando aqui, na verdade, ele estava só agradecendo o trabalho do time iraniano, né, que tem feito e que é fantástico. Ele estava falando que a gente fica com um certo ciúme, né, porque a gente acompanhar eles agora e chegar no momento que eles estão agora, realmente tem muita coisa para poder a gente fazer. E o Jalal estava brincando com a Azar, que no Ensinamento de quinta-feira ela colocou o Jalal como um exemplo, né, se vocês ouvirem Ensinamentos vão entender. Ele falou que está dormindo na garagem hoje, foi só uma piada. And you know what is the funny? I was nearly in the meeting with the manager, and the staff was there sitting, and I'm sitting in the back. I am listening, you know, in a way no one see. And you mentioned my name. I said, "Oh my God!" And you mentioned again my name, and then I start to laugh because I cannot, you know, I cannot speak, I cannot do anything, and they are watching me. What's wrong with you, Jalal? Is there anything funny that we are speaking? I said, no, it's not with you. Something else. It's in my mind. But it's okay. Jalal estava só compartilhando. Thank you, Jalal, for letting me use your name. Yeah. You know, you remind me in the old teaching of Mr. Keshe. He have a present from a doctor, a skeleton, you know, the skeleton he put in the table to show the people. And I swear, before you come in, I was thinking about this skeleton in that table. And in a way, I was the skeleton which you are pointing at.
Então, na verdade, o que o Jala estava falando aqui, estava brincando com relação ao que aconteceu na quinta-feira, né? Na aula do Sr. Cash, que a Zara ela citou o Jalal num exemplo específico, e vocês podem ouvir lá a aula que vocês vão entender melhor a história toda, que é a aula de ontem, e ele estava só brincando aqui com a Zara com relação a isso. But good. Being someone who is loved and be loved, this is good. I don't mind. My heart is very big. Thank you, Jalal. Thank you. Thank you, my friend. Thank you, Rafael. Maybe next week we will have a very beautiful testimonial. I hope in 1 hour it's coming out because it was today, and you will make you all happy. This was with nice. the Romanian teaching. Então, talvez na próxima semana vai ter um ensinamento bem bonito, né? Que o Jalal vai compartilhar com a gente aqui. Talvez tenhamos algo para compartilhar bem interessante aqui. Dan in the background and Adrian, we are waiting to this recording to come out. If it's coming out, we will share with you. Oh, that's nice. Thank you, Jalal. Thank you, guys. E o Jalal estava compartilhando aqui que, na verdade, eles estão trabalhando no plano de fundo com uma coisa bem bonita, bem legal. E se tudo sair certo, até semana que vem eles podem compartilhar isso com a gente no ensinamento aqui. Okay, so we can go with the teachings. And Dariane, você tá vendo a Tânia aí? Que ela ia fazer a apresentação dela, né? So we supposed to have a presentation from a Brazilian knowledge seeker here from Brazil, that she's doing a beautiful work in her community. She's donating food for the poor, and she put in a box the Gans water of the cup of life. So she's helping like hundreds and hundreds of people with her group. She was going to present this to us here, but I don't know, she's in the room. Ela tá aí, a Tânia? Rafael, ela não está na sala, Rafael. Não sei, talvez deu algum probleminha para ela conseguir entrar. Não tem problema, não. Tem problema. Tá bom. Uhum. Você pode compartilhar um pouco as fotos dela? A gente mostrou da outra vez, vai ser da mesma forma hoje, só para poder o pessoal ver. Tá, só um minuto, por favor. Okay. So Tanya is not here. She had problems with her Zoom account, but we will share some of the pictures that she shared with us about a little bit about her work that she's doing with a group. It's in São Paulo, Brazil. She's doing this beautiful work with the Cup of Life there in her Peruvian community that they have here in Brazil. So we're going to share just some pictures about her work. We'll just wait for Dariana to share. Então aí vocês estão vendo um pouco do trabalho da Tânia, né? Que essa é a doação que ela faz para a comunidade carente, né? Comunidade peruana principalmente, né? Ela dá mantimentos e vai junto à água de plasma com borrifador que ela faz. So these some pictures of the work that Tanya is doing here and with her group in Brazil. She is doing the donation of the Gans water in this box with the food for the poor people, and she's helping hundreds and hundreds of people with this. So it's a very beautiful work, but unfortunately she's not here to share this with us, but we can share her pictures a little bit for us to see her beautiful work. Então, infelizmente a Tânia não está aqui com a gente para compartilhar esse trabalho, né? Mas a gente pode ver um pouco pelas fotos o trabalho fantástico que ela está fazendo. Esse é o grupo todo, né? Que estão fazendo o copo da vida e estão doando, trabalhando juntos. So this is her group that are working, doing the Cup of Life and making these donations to people from the Peruvian community in Brazil here.
Ok, obrigado, Daiane. Se puder passar as fotos aí, acho que tem mais foto, né? Tem, mas é que o computador resolveu travar um pouquinho também. Não tem problema não. Pode voltar se quiser para fundo de tela. Que as outras fotos são parecidas com essa. So we're having a lot of problem with computer today. My computer is off and now Darian's computer is locked. So, but you could see a little bit about her work, and this is a little bit of some of the work of the knowledge here in Brazil, that we are open the Friday teachings for them to come forth and to share a little bit of this with us. Today was Tanya Days, but she was not able to come here. Então hoje era o dia da Tânia para compartilhar um pouco com a gente do trabalho dela, mas infelizmente ela não pôde comparecer aqui. E como a gente fala, a gente está às sextas-feiras abrindo mais espaço para as pessoas compartilharem sobre o Copo da Vida, né, o trabalho que tem feito o Copo da Vida aqui no Brasil. E agora, como estava o nosso planejamento, a gente teria uma aula do Alex, né? Lembrando que a gente está tendo toda quarta-feira agora, um anúncio que eu gostaria de fazer para vocês. Toda quarta-feira a gente iniciou uma aula que o Alex se prontificou para fazer esse trabalho, está se colocando disponível, um trabalho fantástico, um marco realmente, como a gente falou, histórico nesse momento de ensinamento de tecnologia, principalmente aqui no Brasil, que a gente nunca teve ensinamento básico, né? Foi uma coisa sempre muito dispersa aqui. Isso é a minha opinião, claro. Cada um pode ter a sua, pode até diferenciar da minha, mas o que a gente via muito aqui nos ensinamentos era uma coisa que a base a gente estava faltando isso, né? E hoje o Alex está se dispondo a estar passando esse conhecimento para a gente, a estar toda quarta-feira, agora às 8 da noite, a gente vai ter esses conhecimentos básicos da tecnologia do plasma com o Alex. E agora isso vai estar sendo transmitido também pela Fundação KF via YouTube ao vivo, toda quarta-feira. E aqui no Zoom vocês podem acompanhar também, toda quarta-feira às 8 da noite. A gente iniciou a primeira aula quarta passada, agora a segunda aula vai ser nessa quarta agora, e vai ter muita aula vindo por aí, então fiquem ligados nisso. So, before I pass the ball to Alex to give his teachings to us, I would like to announce here once again that we have the teachings of the Alex every Wednesday now, and I said it's a beautiful moment especially for the Brazilian community, because a lot of people knew about the knowledge of Keshe Foundation, but somehow the basis was where everybody here were feeling a little bit like deficient, let's say like that. So Alex is putting himself available to bring his knowledge and to share with us his knowledge about the technology. So we are open this Zoom room every Wednesday at 8 p.m. Brazil time. It's, I think, 1 a.m. Central European time. And Alex is teaching from the very basics of the technology to all of us. And especially now, because here in Brazil, especially, we have a lot of newcomers that come forth because of the Cup of Life, and now they want to go deeper and to understand more the technology. And in the first teaching that we had, what was last Wednesday, we had for 2 hours of teaching, we have more than 130 people watching. So it was very nice. And we have now, will be live stream on YouTube channel of Keshe Foundation. And here on Zoom, you can, in the same room that we're having these teachings today, we have this teaching with Alex about the plasma technology, starting from the basics. So it's all of you are welcome. We are translating, Alex speak English, I translating Portuguese, and Spanish communities are doing this beautiful work to translate this in their language, these teachings. And we have we have the link here. Just 1 second, because I can share the link here with you. Thank you, Stanley. Okay. I will share here with you in the chat room the link of the last. Oh, Stanley put here. Thank you. Stanley, you are much faster than me. E o Stanley aqui compartilhou no link, né, o primeiro ensinamento que a gente teve quarta passada com o Alex, que está no canal oficial da Fundação Keshe. E o segundo ensinamento a gente vai ter nessa quarta agora ao vivo. Então vocês podem vir. Então, so Stanley put here in the chat room the link of the first teaching that we had, of these teachings from Alex, that he's sharing his knowledge with us. And you can go there, click the link and see this
this teaching that was very nice teachings, and we have much more now on Wednesday, so every Wednesday. So thank you very much, Alex, and please, if you can open your microphone to share with us a little bit more. I need to open your microphone, I think. You're going to have to put me up to a panel, please. Oh, that's true. That's true. Thank you very much. This is Alexander. I'm from Canada. Good evening to everyone in Brazil and everyone else who is listening from all parts of the world. Então, eu sou o Alexander, sou do Canadá, e é um prazer estar aqui com vocês do Brasil e com todos vocês de vários lugares do mundo aqui. Maybe next year at this time we'll be looking back on what a historic day today was, because we have brought together two of the largest communities in the world at the session today. Então, talvez mais para frente vamos olhar para trás e ver um momento histórico que foi hoje, porque nós trouxemos duas das maiores comunidades juntas hoje aqui. And we've had a very difficult time. You can see by the questions that have been asked. What are some of the obstacles that we've had? So one of the obstacles has been the number of people who have been trying to upset the Brazilian community and the Iranian community. Então, nós vimos para algumas das perguntas que tiveram, né, sobre como tentar agilizar esse processo para poder aceitação da tecnologia. E muito desse processo tem sido lesado, sendo diminuído, tendo muita dificuldade por conta de pessoas que estão tentando lesar, né, destruir a comunidade também brasileira e iraniana também. So I don't know exactly how many people it was who were trying to suppress this, but what I do know is that if we took that number and minused it from the number of people in the Canadian team would be non-existent. Então, na verdade, eu não sei quantas pessoas estavam tentando fazer esse processo, né, de tentar destruir o trabalho, mas mesmo assim, se nós colocássemos o número de pessoas que estavam tentando fazer isso com o número de pessoas do Canadá, o grupo do Canadá seria inexistente hoje. And I say this with embarrassment, but I say this also with the utmost compliment to the Brazilian team that is now over 6,000 members. But again, when you look at the Iranian team with over 100,000 members, the historic nature of tonight's session cannot be overestimated. Então, na verdade, eu falo com um pouco de embaraço, né, sobre essa situação com o Canadá, mas ao mesmo tempo para poder levantar também o astral e para poder elevar o time brasileiro, que hoje tem um grupo mais de 6.000 pessoas, e também temos no grupo iraniano, nós vemos agora que temos mais de 100.000 pessoas. Então, mais uma vez, um momento histórico, essa união, né, que está acontecendo hoje aqui desses dois grupos. So I want to thank you for setting up the Wednesday night classes. Those are very basic classes, and they're going to be presented in a sequence so that the new members who are being introduced to the plasma science all around the world are going to have an ability to lay a foundation for the knowledge. Então, nós começamos o ensinamento às quartas-feiras, né, desde o ensinamento básico, para poder, aos poucos, né, os buscadores de conhecimento de todo lugar do mundo, não só do Brasil, mas de todo lugar do mundo, começar a ter essa estrutura para montar o conhecimento e para poder estar expandindo cada vez mais no mundo todo isso. And however, there are advanced students as well,
And these particular teachings that we began a couple of weeks ago on Friday night were part of the intended educational teachings for the Brazilian community going back to 2019. Então, esses ensinamentos que nós começamos às sextas-feiras à noite aqui para a comunidade brasileira, eles já estavam sendo para ser direcionados para a comunidade brasileira lá atrás, já em 2019. And so we all know the history of the problems in last year, and it's taken us that long to be able to step forward. And so tonight will be a third in this series on rays and magnetic fields. Então, por conta de vários problemas que aconteceram, né, que não foi para frente isso, hoje a gente já está agora nessa terceira série de ensinamentos que tem a ver com os raios e campos magnéticos. So the big problem with the educational series is, of course, we're trying to answer questions, but actually we're asking more questions, and so it always comes back, and the bottom line is, what is plasma? Então, na verdade, o que acontece nos ensinamentos, né, que a gente vai para perguntas e respostas, mas sempre isso traz cada vez mais perguntas, né? E a gente sempre volta ao ponto principal, que é basicamente o que é o plasma. So it's a big challenge for us to try and explain to that, where we have beginners, we have scientists, we have extremely knowledgeable people, and then the big question is, how does that affect us in our regular life? Então, na verdade, é muito difícil para a gente fazer para poder atingir, né, todos os níveis, né, do mais iniciante para os mais avançados. Mas uma pergunta básica para todo mundo é como isso afeta a gente na nossa vida diária. Just as an example of kind of the hurdles that we have to overcome, in Canada, we have some funny sayings. We try to be polite, but it's not always successful. But it's frustrating to speak to Canadians, and I will tell you why. Então, no Canadá, a gente tenta ser bem educado com certas coisas, né? Mas, de uma certa forma, ela é certa forma frustrante, né? E eu vou falar um pouco mais sobre isso para vocês, o porquê que é frustrante para a gente. So, Raphael, how would you translate this? I say to a person, let me tell you about the plasma technology and how wonderful it is and what it can do for the coronavirus. And the answer is, good luck with that. Ok. Então, o Malik estava falando aqui, estava me colocando uma furada aqui, mas enfim. Quando eu chego com uma pessoa, por exemplo, e fala como é que funciona, né? Quando eu chego com uma pessoa e falo para ela sobre a tecnologia do plasma, como o copo da vida é, como ele funciona e como isso acontece, né? E qual seria a resposta dessa pessoa? So what they're really saying is, in a polite way, I'm happy for your work and everything, but I don't know why you're telling me this. Na verdade, as pessoas aqui falam de uma forma educada, que eu estou muito feliz com o seu trabalho, tudo isso, mas eu não tenho a mínima ideia por que você está me falando isso tudo, fazendo essas perguntas sobre tecnologia, sobre copo da vida. And I'm not sure if that's a custom in Brazil as well, but in Canada here, we keep aquariums with fish only as a general rule. Eu tenho certeza que isso também é um hábito no Brasil, né, que nós mantemos aquários, né, apenas com peixes nesses aquários. So I have an aquarium full of many aquatic plants. Many what? Sorry, Alex, you cut. Many aquatic plants. I have an aquarium full of many aquatic plants. Thank you. Então, eu tenho um aquário aqui que é cheio de plantas aquáticas, que ele falou, na verdade, que é muito comum ter plantas aquáticas num aquário. This is a true story. I had a person look in and say, oh, there's nothing in the aquarium. Isso é uma história, na verdade, para vocês. E tem uma pessoa que olha para isso e fala, não tem nada nesse aquário. Well, of course he was referring to fish, right? É claro que ele estava se referindo com peixe, né? Já que ele só tinha plantas ali. But plants are something. Mas as plantas são algo também. And if I take the plants out, there's still water in the aquarium. E se eu tirar as plantas de fora, vai ficar só um aquário.
And if I drain the water, there is still air. E se eu beber a água, ainda vai ter o aquário. So how far do I have to go before I can correctly say that there's nothing in the aquarium? Então, na verdade, quando tirar água, ainda vai ter ar. Então, como é que... Vai ter ar, na verdade, né, ainda. Então, como é que eu posso falar realmente que não vai ter nada no aquário? Sempre vai ter algo no aquário. So we've been taught, and so maybe I could say there is nothing in space. Então, nós fomos ensinados que talvez não tenha nada no espaço. So before we get into this discussion today, which I want to discuss rays and energy state. Então, a gente entra nessa discussão e queria discutir um pouco sobre raios e estados de raios. So the rays consist of what we call principal matter. Então, os raios consistem no que nós chamamos de matéria primordial, principal. And principal matter has a charge. E essa matéria principal, ela tem uma carga. And a charge is energy. E a carga, ela é energia. And then we have energy states, which include matter state. E nós temos o estado de energia, que inclui o estado da matéria. Another energy state is plasma state. Outro estado de energia é o estado do plasma. And another energy state is actually a plasma field state. E outro estado de energia, na verdade, é um estado de campo de plasma. Okay, so let's look at rays first. Então, vamos olhar para raios primeiro. So, principal matter is principal matter because it is fundamental and therefore the principal piece of energy. Então, a matéria principal, ela é dessa forma principal porque é uma matéria primordial, ela é essencial, né? É o ponto inicial de tudo, então é onde carrega a energia. And a charge may be negative or positive. Não importa se é ambos negativo ou positivo. So principal matter carries a charge, which may be negative or positive. Então, a matéria principal, primordial, ela carrega uma carga que pode ser positiva ou negativa. So this principal matter, which is a charge, is carried as an energy packet. Então, essa matéria, essa energia, essa matéria principal, né, que ela é carregada, ela carrega um pacote de energia. So isn't it interesting? We talked about this last year. And then this year we find that the coronavirus is an energy packet. Nós falamos isso no ano passado e esse ano a gente descobriu que o coronavírus é um pacote de energia. So one of the rules is that energy is always in motion. Uma das regras é que a energia estava sempre em movimento. And when energy is in a packet, that is a ray. E se a energia está em pacote, então é um raio. So we frequently refer in physicality to a ray of sunshine. Então vamos ver isso como um exemplo dos raios de sol. But the truth is that rays are plasmatic. Mas a verdade é que o raio é plasmático. Principal matter is also plasmatic. Matéria principal também é plasmática. So in Mr. Keshe's book number 1, when we refer to principal matter, we call this PMTICS. PMTICS. I don't know how to pronounce it. It's PMTICS. Então, no livro número 1, quando o Sr. Keshe fala sobre matéria principal, ele se refere a isso como PMTICS, né? So when you're talking about PMTICS, they are rays in motion. Então, quando você fala sobre PMTICS, são raios em movimento. And we say that rays are energy in motion. E falamos que raios são energias em movimento. So everyone who's been interested in how does the coronavirus work, the subject is really about creation. Então, todo mundo que está falando sobre essa questão do coronavírus agora, então o assunto principal, na verdade, tudo isso tem a ver com a criação. And in creation, there's a creation of creation.
Na criação, tem uma criação da criação. And then there's a creation in life. E tem a criação da vida. In one sentence, life is energy in motion. E a vida em si é energia em movimento. Okay, well, we got to understand a little bit more terminology because we want to go from the old science to the new science. Então, queremos entender melhor sobre terminologia porque nós queremos ir para a nova ciência. So in our society, and for whatever reason, we interchange words and think that in a different context that they might have the same meaning. Então, elas podem ter palavras diferentes, mas talvez ter o mesmo significado, algumas dessas terminologias. So why I'm saying this is because the terminology is very important. We are familiar with magnets and gravity, so we think we know what similar words mean. Então, estamos falando sobre matéria e gravidade, magnético e gravidade, né? Então, nós temos essa noção como palavras similares são. So let's discuss magnetical, gravitational, and maggrav. Então, vamos discutir sobre magnético e gravitacional. Okay, so in this chart, we see a trend or a progression. Então, nós vemos um tempo de progressão, né, nessa figura aqui. So the trend here is to go from magnets to gravity and back again. Então, vai de magnético para gravidade e depois de volta para isso. The progression goes from a maggrav to either magnets or gravity. A projeção vai de uma grave para a gravidade novamente. So we are referencing now direction of energy flow. Então, estamos referindo agora a uma direção de um fluxo de energia. And we are referencing strength of energy flow and in context. Uma referência, né, na verdade, que a gente está tendo aqui de fluxo de energia e tem um contexto aqui também envolvido. So let's look at a basic magnet. E isso agora vamos voltar para o básico do magnético. So this is a diagram of a round magnet with a hole in the middle. Então esse é o diagrama com um ímã, né, e com um buraco no centro. So when we say magnetic, what it really means. Então quando nós falamos magnético. So when we say magnetic, what it really means that there's a condition of physical forces that repel each other. Então quando falamos magnético, nós temos que ter uma condição de forças que repele, na verdade. And so with the picture of a magnet, because that's something maybe that you can hold in your hand, it is a good representation of what an atom might look like. Então a imagem do ímã pode ser que você pode segurar na sua mão, pode ser uma boa representação do que uma grave o que é isso. Okay, so we're talking about magnet, and we're saying we're talking about atoms, which are very, very small. Então nós falamos sobre átomos bem, bem pequenos. Well, let's go to something that's very, very large. Vamos para dar mais um passo agora adiante. Okay, so in this diagram, we have a side view of the Earth with poles at the top and bottom. Então nós temos nessa figura aqui um pulso, né, no topo e na parte de baixo. And the equator is like a belt around the middle. E o equador está aqui no centro. So gravity refers to a condition where the physical forces attract each other. Então, gravidade tem a ver com uma condição onde as forças físicas se atraem. And with respect to the planet, the attraction is at the surface of the planet. Com relação ao planeta, a atração é a superfície deste planeta. So at this point, we have to leave, the physical condition and progress to the plasma condition.
Então, nesse ponto, nós temos a condição física e progredimos para a condição plasmática. You see the flux lines that travel parallel to the surface of the planet are invisible. Então, na verdade, uma correção de tradução, nós deixamos a condição física para progredir para uma condição plasmática. Então, os fluxos de linhas aqui que viajam paralelamente na superfície do planeta são invisíveis. So we know that they work because none of us is sitting on the ceiling, I hope. Então, nós sabemos que eles funcionam, né? Porque nenhum de nós está sentado está sentado no teto, por exemplo. Espero eu. Okay, so I want to add a very shocking thing that was explained to me. I always thought that the gravity pulled me into the earth. Então, eu quero explicar uma coisa bem interessante que aconteceu comigo. But the truth is the gravity goes parallel to the surface of the earth. Mas a verdade é que a gravidade funciona paralelamente com a força da Terra. I just want to tell you the next time when I discovered this, next time I went for a walk. Então, quando eu descobri isso, na verdade, né, que estava diferente do que eu aprendi. I had trouble walking because I was trying to focus on how I lift my foot and I go along with the gravity. Eu comecei a ter problemas de caminhar, né, porque eu comecei a sentir esse puxar e estava indo de acordo com a gravidade. Try it, you'll be shocked. Tente isso e você vai ficar chocado com isso. Okay, let's go back to the magnet, please. Então, vamos voltar para o magnético, por favor. Okay, so we said that the flux lines go around the magnet. Então, nós falamos que a linha de fluxo vão em volta do ímã. And each of these flux lines is a repelling force. E cada uma dessas linhas de fluxo são uma força repelente. So you can see the boundary between the flux lines in the picture that I've drawn here. Você vê as fronteiras do fluxo de linhas que na imagem que eu desenhei aqui. So in conventional science, this indicates what we call the orbitals for electrons in an atom to travel as pathways around the nucleus. Então, na ciência convencional, né, indica as órbitas para os elétrons, né, para viajarem nos seus caminhos em volta do núcleo. Okay, so that is why we have a plasmatic condition of force fields. É por isso que nós temos uma condição plasmática dos campos de força. And we say that each of these magnetical force fields repel each other. Nós falamos que cada um desses campos magnéticos repelem um ao outro. So please remember that you cannot see these force fields, right? Just like you can't see the force fields around the Earth. Então, lembre que você não pode ver esses campos de força, eles são invisíveis, né? Como você não pode ver os campos que estão fora da Terra. Okay, so that's the outside. So let's go inside. Então, esse é o fora. Vamos para o parte de dentro. So, and we replace it with a core. Então, temos o núcleo do átomo e nós posicionamos o centro. So we have fields now that go around the core. Então, agora temos campos agora que vão em volta deste centro que foi colocado no lugar do núcleo. But you know what? These fields also go within the core. Mas você sabia que esses campos também acontecem dentro desse centro? Okay, so when we say magnetical, that is the direction of flow from the core to the outside. Que nós chamamos de magnético é a direção do fluxo que vai desse centro para fora. So when we say the gravitational direction of flow is from the outside towards the core. Então, que nós chamamos que a direção gravitacional é o fluxo que vai de fora para o centro. So gravitational is just not exclusive to the planet. Então, gravitacional não é exclusivo do planeta. The gravitational direction of flow is from the outside towards the core. Então, a direção do fluxo está de fora com relação ao centro. So what we're showing here
is absorption into the South Pole. Então, o que nós mostramos aqui é a absorção, né, no Polo Sul. So the magnetical direction of flow is the emission out of the North Pole. Então, a direção magnética do fluxo é a emissão que está saindo pelo Polo Norte. The force field then coming around the Earth from the North Pole to the South Pole is gravitational. Então, o que está saindo do norte e indo para o Polo Sul é o gravitacional. Okay, so now we have some rules here, magnetical, gravitational. Então, aqui temos algumas regras aqui, magnético e gravitacional. So when we talk about in the plasma science, the direction of the plasmatic flow is referred to as the magnetical gravitational relationship. Então, quando falamos a direção da energia do fluxo plasmático é referente à relação magnético e gravitacional. The energy flow is always seeking a balanced position. O fluxo de energia está sempre buscando um posicionamento de equilíbrio. And this balanced position is between the magnetical and gravitational field forces. Esse equilíbrio esse equilíbrio, né, está sempre relacionado ao campo de força magnético e gravitacional. Okay, so when we say in context, magnetical and then gravitational, nós chamamos em contexto, né, magnético e então gravitacional. Okay, so when the magnetical is first, then the tendency for the balanced positioning is towards the magnetical. Então, quando o magnético está vindo primeiro do que o gravitacional, a tendência do equilíbrio de posicionamento é mais referente ao magnético. Okay, so many of you are probably ahead of me on this because we're going to talk about gravitational and magnetical. Então, muitos de vocês sacaram que agora a gente vai falar sobre gravitacional e magnético. So we're still talking about the direction of plasmatic energy flow, but this time it's going to be gravitational magnetical relationship. Então, já falamos sobre o fluxo de energia plasmático, mas nesse momento agora vai ser com a relação gravitacional magnética. So let's remember the energy flow is still seeking a balance between the gravitational and magnetical field forces. Então, lembre que o fluxo de energia ainda está procurando equilíbrio, no posicionamento de equilíbrio entre as forças, campos de força gravitacional e magnético. So in context, if you say gravitational first, then the tendency for the balance positioning is towards the gravitational. Então, no contexto, né, se você falar, né, gravitacional primeiro, então a tendência do equilíbrio, do posicionamento de equilíbrio é de acordo com o gravitacional. So this is one of the biggest problems in plasma science because the energy balance position is between the magnetical and gravitational forces. Então esse é um principal problema na ciência, né? Porque o posicionamento, a energia de equilíbrio do posicionamento entre o campo magnético e gravitacional está entre essas forças. So in the old science, we only look at one or the other. Então na ciência antiga nós só olhamos para um ou para outro. And in the new plasma science, we look at both. The direction of flow goes in both ways. E na ciência do plasma nós olhamos para ambos, né? O fluxo de direção de energia vão de ambos os lados. And when you have a balanced position, we call that a maggrav. E quando você tem um equilíbrio de posicionamento, você chama isso de maggrav. So now you know how we got the word maggrav. Então agora nós sabemos como tivemos a palavra maggrav. So here's the problem. The rays are said to be constituted from principal matter. Raios são ditos como serem constituídos de matéria principal. And when two rays come together, they share their energy. Então quando dois raios se juntam, eles compartilham suas energias. And depending on how they share their energy, they may form a maggrav condition. Dependendo como eles compartilham suas energias, eles podem formar um maggrav.
So if principle is the basis, if principle matter is the basis of creation, então se a matéria principal é a base da criação, then a magrav is the fundamental construct of principle matter. então uma grave é a construção fundamental da matéria principal. And therefore, a magrav becomes a fundamental part of creation. Portanto, uma grave se torna uma parte fundamental da criação. The reason I'm going slowly through this type of detail is because the coronavirus has figured this thing out all on its own without any help from any of us. Então, o motivo de eu estar indo com esses detalhes todos é porque, nesse momento, ainda mais do que nunca, o coronavírus já sabia disso tudo muito mais do que a gente. And so honestly, when you understand how the energy flows between the cups of life and the coronavirus, we can end this pandemic in a matter of months. Então, para você entender como funciona o fluxo do copo da vida com o coronavírus, nós podemos terminar essa pandemia em questão de meses. Yeah, we're talking about the Earth is a magrav. Então, nós estamos falando aqui, por exemplo, a Terra é uma grave. So every time you go outside and you see our planet, you can see there's an obvious position between the magnetical and gravitational field forces. Então, vez que você vai para fora, você percebe que tem os planetas e você tem uma posição, né, entre as forças gravitacional e magnética. So when we talk about atoms, we talk about microcosms, and when we talk about the Earth, we talk about macrocosms. Então, quando falamos sobre átomos, falamos sobre microcosmo, e quando falamos da planeta Terra, nós chamamos de macrocosmo. And so what we're talking about is a structure within a structure. Então, o que nós nos referimos é uma estrutura dentro de uma estrutura. The scientists in the room here will know that when we refer to fractal geometries, we're using the Fibonacci sequence. Então, aos cientistas daqui da sala, né, quando nos referimos à geometria fractal, estamos usando a sequência Fibonacci. But too often we deal in schemes too small. Mas nós lidamos com esquemas bem pequenos. And you know the result of that is that we don't see the big picture. E o resultado disso é que nós não vemos uma figura maior. So since a magrav is the fundamental part of creation, uma grave é a parte fundamental da criação. Then by extension, the earth itself, are you ready for this? The earth itself is a fundamental construct of principal matter. Então, se você está preparado para isso, então, na verdade, pela extensão, a Terra em si só, a extensão da Terra em si só, é uma construção fundamental da matéria principal. Raphael, I think I should repeat that. What do you think? Yes, please. It's a good idea. Can you repeat the whole sentence, please? Since a magrav is a fundamental part of creation. Então, já que uma grave é uma parte fundamental da criação, then by extension, the earth itself, então pela extensão da Terra por si só, is a fundamental construct of principal matter. É uma construção fundamental da matéria principal. Okay, this is going to take a lot of people time to absorb, but let's get into vacuum theory. Então, isso vai demorar muito para as pessoas absorverem, então vamos para a teoria do vácuo. So they say in space, a state of space is entirely devoid of matter. Então, se fala que no espaço, o estado do espaço é algo que totalmente não tem, algo que não tem matéria. And when it is entirely devoid of matter, we call that an absolute vacuum. Que nós falamos que não tem nenhum tipo de matéria, nós chamamos de um vácuo absoluto. I hate to say this, but man has strived for a long time to achieve absolute nothingness. Eu odeio dizer isso, mas o homem está batalhando por muito tempo para alcançar absolutamente o nada.
So with the new plasma science, what we should strive for is absolute somethingness. Na ciência do plasma, o que nós devemos estar buscando é o algo, vamos dizer assim. Are we losing something in the translation there, Rafael? Let me try to put better in Portuguese, maybe. Na verdade, na ciência antiga, o homem estava sempre buscando isso, alcançar o nada, né? Quando falam nada, na verdade, é alcançar o vazio, vamos dizer assim, que permeia todas as coisas. E o homem agora, o que o homem deve fazer agora com a ciência do plasma é tentar alcançar o algo, o achar o algo dali, porque até agora a gente estava buscando o nada, o vazio, e agora a gente tem que estar começando a direcionar para sempre buscar algo, que sempre tem algo existente ali, não um vácuo do nada como a gente achava antes. Okay, please, Alex. So principal matter, we say, is transported through rays. Então nós falamos que a matéria principal ela é transportada através dos raios. And rays occupy all of space. Os raios ocupam todo o espaço. And rays are emitted and they're absorbed in plasma energy state constantly. Então, os raios são emitidos e absorvidos em energia de plasma, no estado de energia de plasma constantemente. So really, when we have increased space, that just gives them more room to move around. Então, na verdade, quando temos espaço, isso nos dá mais espaço para nos movimentarmos. You see, magnetical action of repulsion creates a vacuum condition in a plasma state. Então, você vê a ação magnética de repulsão cria uma condição de vácuo no estado de plasma. But in theory, or actually in reality, excuse me, something is always something as opposed to something else. E na realidade, né, algo é sempre algo quando está oposto a algo mais. In vacuum condition, it is full of principal matter. Na condição de vácuo, ela está cheia de matéria principal, which is the essence of creation. Que é a essência da criação. Those of you who've been following the Knowledge Seekers teachings, you know that we want to go into outer space. Então, para aqueles de vocês que seguem os ensinamentos de buscadores de conhecimento, vocês sabem que nós queremos ir para o espaço profundo. And one of the troubles with going into outer space is that there are many, many types of viruses in outer space. E um dos problemas de irmos para o espaço profundo é que temos vários tipos de vírus no espaço. So I have good news for you. We have viruses here on Earth. Tem uma boa notícia para você. Nós temos os vírus aqui na Terra também. And we have been able to eradicate the viruses in 95% of the cases in less than a week. E nós somos capazes de erradicar os vírus bem rapidamente, até menos em menos de uma semana. And the way we do that is why we have the cups of life and why we need to learn about plasma science. E a maneira que nós temos é com os copos da vida e agora por isso nós temos que aprender sobre a ciência do plasma. So it all has to do with energy states. Então tudo tem a ver com estados de energia. So space is actually full of matter in a dynamic plasmatic condition. Então o espaço, na verdade, é cheio de matéria numa condição dinâmica plasmática. And I introduced on Wednesday night the term orders of magnitude. So that just means 10 times more. E eu falei para vocês na aula passada sobre a ordem de magnitude, que significa 10 vezes mais. So we're going to say that the plasmatic condition is operating in fields of many orders of magnitude higher. Então nós falamos que as condições plasmáticas estão agindo em campos, né, de ordens de magnitude muitas vezes muito mais elevada. So the plasmatic condition is operating in fields of higher strength than in physicality. Então a condição plasmática está operando em campos de forças mais elevados do que a condição da fisicalidade. Okay, so what is plasma science? Plasma science is the study of plasma states of different kinds. Então o que é a ciência do plasma, né? A ciência do plasma é o estudo de vários estados diferentes de plasma, de diferentes tipos de estados de plasma.
I have good news for you. We are plasma beings. Nós somos seres de plasma. And we see transitions down from dynamic plasma field state to dynamic plasma state. E nós vemos a transição, né, do estado de campo dinâmico de plasma para o estado de plasma dinâmico. And the next state is plasma state, and then the next one is matter state. E o próximo estado é o estado de plasma e depois o outro estado é o estado de matéria. And then we discussed that there's another matter state with a small m. E também nós discutimos na aula passada que tem um outro estado material que é a matéria com um M minúsculo. Let's look at this small m matter state. Então vamos olhar para essa matéria com M minúsculo. As a physical state, we consider this our tangible reality. Então, no estado material, nós consideramos isso nossa realidade tangível. And as scientists, we can verify and validate and measure it. Como cientistas, nós podemos verificar, validar e medir isso. This is a low energy state and it operates in the visible light spectrum. Isso é um estado de energia baixo que opera no espectro de luz visível. And obviously for many of us that brings us comfort because we can see it. Então, para muitos de nós, isso nos traz um certo conforto, né? Porque nós podemos ver isso. What we have to learn is that physicality is a manifestation of a plasmatic field force. Então, o que nós temos que entender e aprender é que a fisicalidade é a manifestação dos campos de forças plasmáticos. And this plasmatic field force is of a higher range of creation. E esse campo de força plasmático é de uma ordem mais elevada da criação. So let me repeat. Physicality is a manifestation of plasmatic field forces from a higher range of creation. Então, deixa eu repetir para vocês. A fisicalidade é a manifestação dos campos de forças plasmáticos de uma ordem mais elevada da criação. So this is a key difference between small m matter state and capital M matter state. Então, essa é uma diferença chave, né, entre o estado material com M minúsculo e o estado material com M maiúsculo. So what we're going to say is that a capital M matter state is a plasma state of a higher order of magnitude than physicality. Então, o que nós falamos é que o estado material com M maiúsculo é um estado de plasma de uma ordem superior de magnitude do que a fisicalidade. So some of the things that we can't see is we can't see atoms without a microscope, right? Então, uma das coisas que nós não podemos ver é nós podemos ver os átomos com um microscópio, certo? We're going to have to explain that at another session, but elements are in a periodic table. Nós temos que explicar isso numa outra sessão, mas os elementos, né, eles estão na tabela periódica. And the creation of the periodic table of elements comes from the creation of amino acids. E a criação dos elementos na tabela periódica vem da criação do que nós chamamos de aminoácido. So what I am talking about is non-tangible and non-physical. Então, o que eu estou falando é que eles são não tangíveis e não físicos. These energy fields operate beyond the physical light. Então, esses campos de forças operam além da luz física visível. So we call this the visible light spectrum, but you can go beyond the visible light spectrum. Então, nós chamamos essa luz visível de espectro, mas você pode ir além desse espectro. So I think you all know that there are people who are clairvoyant and they can see auras. Acho que todos vocês sabem que tem pessoas que conseguem ver auras. But most of us aren't there yet, and we can't see it. Mas a maior parte de nós não está lá nesse ponto ainda, não podemos ver. So in a statement, matter state is the plasmatic condition of non-tangible and non-physical reality. Então, para falar aqui, o estado material com M maiúsculo é a condição plasmática
não tangível e não física da realidade. Okay, so let's get into what plasma state is too. Então vamos falar o que é o estado de plasma aqui. So we said that principal matter is the essence of creation and travels as energy packs in rays. Nós falamos que a matéria principal, elas são a essência da criação e viajam em raio, como raios, como pacote de energia em raios. So one of the rules is all things in combination. Então uma das regras é que tudo está em combinação. So when rays interact and they form a field, this field becomes a plasma state condition. Então, quando os raios interagem e formam um campo, este campo se torna uma condição de estado de plasma. Remember, these energy levels are orders of magnitude higher than physicality. Lembra que esses níveis de energias apresentam a fisicalidade. What is nanostate and what is Gantt state? O que é estado nano e estado de ganhos? We call them transition states. Nós chamamos eles de estados transitórios. And the energy balance level of magnetical gravitational interaction creates a MAGRAV in plasma state. E o nível de equilíbrio de energia do campo da interação do magnético gravitacional cria um estado de plasma MAGRAV. Plasma grows through the absorption of these fields. O plasma cresce através da absorção dos campos. The key word here is it grows. A palavra-chave aqui é crescer. So now we understand that the essence of and the creation of our soul is manifested here. Então agora nós entendemos que a essência a criação de nossas almas está manifestada aqui. Now we're going to talk about a dynamic plasma state. Agora vamos falar de estado dinâmico de plasma. The dynamism of the energy in motion has a direction of flow and a strength of flow. O dinamismo de energia em movimento tem uma direção de fluxo e uma força de fluxo. And we know that the earth goes in rotation. E nós sabemos que a Terra trabalha em rotação. And one of the rules is that energy is always in motion. Uma das regras é que a energia está sempre em movimento. And this energy in motion is always because a stronger field feeds a weaker field. Essa energia em movimento está sempre em movimento porque o campo mais forte sempre alimenta o campo mais fraco. And the good news is that we are dynamic plasma beings. A boa notícia é que nós somos seres plasma dinâmicos. We have to understand that we live on this planet Earth. I think that's easy. Nós temos que entender que nós vivemos no planeta Terra, acho que isso é fácil de entender. But you see, the planet has a soul. Mas você vê que o planeta tem uma alma. Sometimes we call that the Gaia. Às vezes nós chamamos isso de Gaia. So I'm asking, can we feel the plasma energy flow? E minha pergunta é, podemos sentir o fluxo de energia do plasma? How about this? Can we see the plasma energy flow? Ou melhor ainda, nós podemos ver o fluxo de energia do plasma? Well, I got to tell you something. We better see it soon because our environment is a product of the dynamic plasma interaction. E eu digo uma coisa, é melhor nós começarmos a ver isso em breve, logo, né? Porque o nosso ambiente é o produto da interação do plasma dinâmico. And this dynamic plasma interaction is a product of our soul and the soul of the earth. E essa interação do plasma dinâmico é uma interação da nossa alma com a alma da Terra. So now you know why love is not recognized in conventional science. Então agora você entende por que o amor não é reconhecido na ciência convencional. But I think everybody in this room understands that love exists.
Mas eu acho que todo mundo nessa sala entende que o amor existe. So I started talking about an aquarium with no fish and nothingness. Então eu comecei a falar para vocês sobre o aquário sem peixe, sem nada. In the plasma science, physically removing dynamic plasma from an area Na ciência do plasma, fisicamente removendo plasma dinâmico de uma área, will actually leave a dynamic plasma field in its place. vai na verdade deixar um campo de plasma dinâmico no seu lugar. So what we see as tangible, visible physicality, it really has no real substance. Então o que nós vemos como realidade, uma coisa visível, tangível, física, na verdade aquilo não tem nenhuma substância. So I just want to point out the difference that you can feel the magnetical field around a magnet. Então, esse é o posicionamento do campo dinâmico em volta do ímã. And when you remove that magnet, you remove that field. Quando você remove aquele ímã, você remove aquele campo. And that reason is because in physicality, that is a matter state that is very, very low energy. Então isso significa na fisicalidade, que como está na fisicalidade, isso tem uma energia muito, muito baixa. And so that energy field collapses. Então aquele campo de energia colapsa. So that effect can happen in a plasma science as well. Então esse efeito pode acontecer na ciência do plasma também. But in general, it is possible that you remove the plasmatic condition, the plasmatic field will remain. Mas é impossível você remover a condição plasmática. Então quando você tira o ímã, o campo plasmático ainda se mantém ali. So now we can make some conclusions and we say, well, whatever we have is something that is a product of creation. Então podemos fazer uma conclusão, né? Qualquer coisa que nós temos é um produto da criação. And that something is something as opposed to something else. E aquele algo é algo de acordo com outro algo. And the reason something is subject to energy action. E a razão de algo ter algo é resultado de uma energia de ação, da interação. Então. Are we okay with the word catalytic, Rafael? Yes, it's okay. So this energy action can be catalytic. Então essa energia de ação pode ser catalítica. And when we do a catalytic action, we can add energy or we can deplete the energy. Então quando adicionamos a energia catalítica, nós podemos adicionar energia ou diminuir essa energia. And in some case we call that decay. E nós chamamos de diminuir a energia. That is why when the physicality leaves, there is nothing left. É por isso que quando a fisicalidade vai embora, não tem nada, não resta nada. So the physicality will either leave by something or someone taking it away. Então a fisicalidade ou ela vai viver por algo ou alguém vai pegar aquilo ali vai usar aquilo ali. And so the process of taking it away and how the physicality leaves is through neutron decay. Então é o processo de você pegar aquilo ali e utilizar para outra coisa, ou de jogar isso ali fora, aquela fisicalidade, vai levar através do processo de decaída do nêutron. And this is another subject that we can discuss at another day. Esse é um outro assunto que nós podemos discutir um outro dia. Well, what we're discussing today is that plasma science, there's always a field interaction. Então hoje o assunto é que na ciência do plasma sempre existe uma interação de campo. As we become more knowledgeable about the plasma science, quanto mais nós entendemos a ciência do plasma, we need to develop skills to work with field-to-field interaction. Nós desenvolvemos habilidades para trabalhar com campos
e com interação de campos para campos. And one of the things that conventional science does not take into account is our environment. E uma coisa que a gente não está levando em consideração é o nosso ambiente. Isn't that why we abuse this planet? E é por isso que nós abusamos do planeta. So our soul has an inherent understanding of field to environment interaction. Então nossa alma tem um entendimento inerente, né, do campo, da interação do ambiente. This dynamic plasma field state, it will shine through our souls. Então esse estado de campo de plasma dinâmico vai brilhar através de nossas almas. And it is when we learn that lesson, then we will grasp the universal soul field of peace. E quando pegarmos essa lição, né, finalmente pegarmos isso, nós vamos alcançar o campo da alma universal, da paz. Thank you so much, everybody, for listening to me today. Muito obrigado por me ouvirem hoje. Thank you very much, Alex. Once again, thank you. E, bom, para todos que têm perguntas para o Alex, eu recomendo vocês anotarem, só porque é muita coisa para a gente digerir aqui nesses ensinamentos. Então, dá para a gente ver e rever novamente isso. Voltar tudo gravado no canal oficial da Fundação KF no YouTube. Vocês podem rever esse ensinamento lá. E anotem suas perguntas e tragam na quarta, que é a quarta-feira para isso, para a gente trazer perguntas e digerir o que foi passado aqui dessa aula, da aula de quarta também, das outras aulas do Alex, e levar as perguntas para serem respondidas na medida do possível na quarta. So, as I'm saying here, this has a lot of things to digest here in this teaching. So, what I'm saying here is that people to write their questions that they have here, because I think we can see over and over again this teaching to digest more and bring these questions to Wednesday teaching. So we can share our doubts and maybe you, Alex, can answer for us and share more about this, your knowledge with us. That's a great idea. Thanks, Raphael. Thank you very much, Alex. Então, quem tiver dúvidas, por favor, anotem suas dúvidas e levem para quarta-feira, né? Que tem bastante coisa para a gente estudar e muita coisa para entender. Então, so reminding everybody, so write your questions, bring to us on Wednesday, not just the Brazilian community and Portuguese language community, as we said, like this teaches to everybody for the whole world. So if you're from the Spanish community, from English community, from Farsi community, if you want to join here, write your questions, bring to us, and we can put these questions and we can discuss together, and you can share your knowledge here with us too. So I just want to say that these teachings are all in the Keshe Foundation YouTube channel. So please go there to watch these teachings again and to write your questions and bring to us. Então, gostaria de agradecer hoje a presença de vocês aqui. Acho que foi um ensinamento fantástico. Mais uma vez o Alex. E um momento muito bonito, acho que foi um momento histórico, mais uma vez, que a gente está vivendo aqui, né? Mais um momento histórico. Porque a gente está fazendo a nossa primeira transmissão ao vivo e a gente fez essa união, né, dessas duas comunidades, a comunidade iraniana com a brasileira, e cada vez a gente se juntando mais como uma nação, que acho que é esse o propósito principal que o Sr. Keshe sempre fala para a gente nos ensinamentos. So I just want to say thank you very much for all of you for being here with us tonight. And it's a very beautiful moment, as I say once again, because it's a beautiful moment because we had this encounter between the Iranian knowledge seekers and the Brazilian knowledge seekers, and not just the Brazilian and Iranian, but we have the whole world here together. That's the main thing. We have the Spanish community, we have the English community, and this is the beauty of this, and that's what Mr. Keshe is trying to bring to us all the time, for us to stay together, for us to be united as one nation. So I think that was a very beautiful moment here that we share with the
Farsi knowledge seekers, Iranian knowledge seekers, and with all of you from all over the world here. And I say thank you very much for being here tonight and to share, especially for the Iranians, knowledge seekers that come here. Thank you very much, Joseph, Dr. Azar, Ali, and all of the work of the knowledge seekers in Iran to share this work that they are doing. There's hard work, relentless work that they are doing in Iran. And to share a little bit of this with us. Então, eu queria agradecer principalmente ao grupo, aos buscadores de conhecimento do Irã que vieram aqui compartilhar com a gente um pouco do que eles estão fazendo no Irã. E para a gente digerir muita coisa também que foi compartilhado com eles, para a gente melhorar aqui também muita coisa. Então, muito obrigado ao Youssef, doutora Azar, ao Ali e a todos os buscadores de conhecimento fazendo esse trabalho intenso no Irã que está acontecendo agora. So, as I was saying, we have a lot to learn with the Iranian team. And it was very nice to be with this group here and hear about their work. So it was an honor to be able to listen. So thank you very much. E lembrando que esse ensinamento ficou no canal oficial da Fundação KF no YouTube. A gente está aqui Então, como o Stanley colocou no chat, né, a gente fez essa transmissão ao vivo, né, que está disponível agora no YouTube, vocês estão no YouTube ouvindo, e a gente vai ter isso também disponível no outro link que está postado aqui na sala do chat room no Zoom aqui. So, as I said, we broadcast this live. We are putting this in live stream on YouTube, and you can see this in another link that was posted by Stanley here in the chat room. And the teachings will be recorded. They are really being recorded and will be in the Keshe Foundation YouTube channel. Então, eu realmente gostaria de agradecer a todos vocês aqui pela presença e agradecer aos buscadores de conhecimento que estão no plano de fundo fazendo esse trabalho muito bonito também, de estar ajudando, de estar doando o copo da vida e estar ensinando de forma incansável e lembrando que a gente vai estar compartilhando um pouco do que a gente está fazendo aqui no Brasil também, no Ensinamento Farsi, de segunda-feira. Eu não vou falar o horário aqui porque eu não lembro, mas eu vou compartilhar no grupo Keshe Brasil Corona Team. Todos são bem-vindos para estarem lá com a gente. Lá a gente vai falar provavelmente em inglês e farsi. A gente pode falar português, como foi falado aqui hoje também. Acho que vai ficar legal. Então, so I just to say thank you everybody, and especially the people who are in the background here working relentlessly and for these teachings to happen and for these beautiful things happen here. That's is happening every Friday. And we have it, and I will just remind people that we have the Farsi teachings on Monday. And we will be there to make a presentation of the Brazilian knowledge seekers' work here too. And all of you are invited to go there and to share your knowledge, to share a little bit of the work. And because, as I said, this is a team, work of a team here. It's not about one person saying one thing that is doing something. Everybody is important in this work. So that's why I invite you, all of us, to be in these teachings on Farsi together as a team, united as one nation together. It's not about Brazil, it's not about England, it's not about the US, it's about one nation, as Mr. Keshe always say to us, and the importance for us to be together as one. So I just want to say thank you very much, all of you. Thank you very much. E Daiane, se puder compartilhar o vídeo do time iraniano para a gente finalizar, te agradeço. Pode ser? Ok, só um minutinho. Okay. So Dariani will share the video that we made here, that the Iranian team made. We just put this together, the pictures and the videos that Yosef sent to me, and we are going to share here to end our teachings tonight. I want to say thank you, all of you. E a gente vai compartilhar o vídeo, né, do time iraniano para finalizar os ensinamentos de hoje. Eu queria só realmente mais uma vez agradecer a presença de todos e o belo trabalho que está sendo feito aqui. Lembrando que quarta-feira a gente tem ensinamentos com Alex, mais uma vez. Segunda-feira o ensinamento Farsi, que a gente vai estar lá apresentando um pouco do trabalho dos buscadores de conhecimento aqui do Brasil. So just to remind people that we have the Farsi teachings that we are going to be there, as I said, and we have the Wednesday teaching with Alex too. And of course, the main teachings of Keshe Foundation, that's the Thursday teachings of Mr. Keshe.
And hopefully Jalal will share more things with us next week too, as Jalal shared here that he's working in the background too. So. E provavelmente também temos o ensinamento principalmente quinta-feira, né, do Sr. Keshe, que é o principal ensinamento da Fundação Keshe. E temos talvez o Jalal também compartilhar, porque ele está fazendo trabalho de plano de fundo também com a gente, aqui na semana que vem. Tá pronto aí, Dariane? Ok, tá prontinho. Obrigado a todos. Boa noite. Quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Não, tá tranquilo. Só agradecer mesmo por poder participar. Obrigada. Ok, obrigado, Dariane. Só que a gente não tá vendo sua tela, você não compartilhou ainda. Vou compartilhar agora. Ah, tá, beleza. Achei que você tinha compartilhado, mas não apareceu aqui. Tudo bem. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos e obrigado, Stanley, que está no plano de fundo e ajudou a fazer essa transmissão ao vivo no YouTube pela primeira vez pra gente. So, I want to say thank you everybody and thank you, Stanley, for being in the background and helping us to put this live on YouTube today and for all the support that you always give to us. Thank you very much. So that's it. Thank you. Bye bye. Ok, obrigado, Dariane. Pode rodar. Bota sem som, Dariane. سلام دوستان، ما در منطقه جنوب تهران هستیم، منطقه باقاذری، مؤسسه توانبخشی یارا. تو این فرصتی که در اربعین داشتن از ما دعوت کردن که چند روزی رو اینجا در خدمتشون باشیم و همکاری بکنیم باشون و تونستیم اینجا یه تعدادی از گنس‌ها رو تولید بکنیم و بسته‌بندی بکنیم و به دوستانی که نیازمند هستن کمک بکنیم. کار خوبی که اینجا انجام شد این بود که مجانی میوان میدیدن بله اینجا این چند روز رایگان بیمارا رو درمان میکردن تو چند روز اربعین و ما هم تونستیم که اینجا خدمتی رو بکنیم. از دوستانی که اینجا حضور به هم رسوندن از مهران عزیز، دکتر مهران عزیز، آقای رضایی و سایر دوستان قدم‌هایی که از پیمودن مسیر عشق جا موندن اما دلهاشون رو روونه اربعین ابوعبدالله کردن. پزشکانی که با راه اندازی یک روکه در جنوب پایتخت به صورت کاملا متفاوت نظر انسانش امسال‌های زیادی در حسرت قدم‌های جا مانده از اربعین بیقرار شد. این بیقراری‌ها برای عده جوان باعث شد تا در جنوب پایتخت یک موکب برپا کنند. دیروز برای مرکز اعصاب اومدم و برام نوشته فیزیوتراپی و دارو و اینا. هوای زانو اومدم. برای این چشم اومدم. سنجش بومم. موکبی با همان حس و حال همیشگی در مسیر اربعین. صفحه‌های زیادی از اربعین حسینی جا موند و شاید سهم ما تنها یک سلام از راه دور شد. اما نیت کردیم تا اربعین کربلا رو با چشم سر طی کنیم. بابا رحیم، باشگاه خبرنگاران جوان.
نگاری